Cenab, Mr. President. Salam. It's wonderful to see you. Thank you Sizi for gracing görmeye us with your çok şadam, presence here Cenab today. Prezident. Tədbirimize katıldığınıza göre Excellencies, size distinguished dərin təşəkkürümüzü guests, bildiririk. my honored peers in Hanımlar the ve global cənablar, international journalistic bu community, a very mənim warm üçün welcome böyük to şərəfdir this ki, fantastic bu second gün çox Shusha Global Media Forum. mötəbər We're delighted that you ikinci could Şuşa join us Global Media in Forum'da magnificent Shusha, iştirak edirəm. which we have to say when we traveled here today Biz bura has gorgeous səyahət green valleys. edərkən Being from Ireland, çox I love a gözəl, green valley. səfalı Terrific təbiətin tunnels, can we just şahidi say? How olduq. fast was the trip? Möhtəşəm And we wish you tunellərin every şahidi continued olduq success in və its sizə bu development. işdə möhtərəm cənab prezident uğur We are arzu delighted that edirəm. our forum today is held under the patronage of His Excellency, the şadam President ki, of the Republic bugünkü of tədbirimiz Azerbaijan, Ilham Aliyev. Thank you zaterləri again for cənab being İlham here with us. Aliyevin himayəsi altında keçirilir. My name is Rebecca McLaughlin-Eastham. I am a adım TV anchor and Rebecca executive producer McLaughlin-Eastham'dır. representing Mən Euronews Euronews Television here televiziya today, and I'm kanalının delighted to aparıcı be və your moderator. prodüseriyam Thank və you for şadam having me. ki, bugün mən bu tədbirin moderatoru We olacağam. have a fantastic agenda for you, not only at the forum, but here maraqlı today. I know gündəliyimiz that you're var. all greatly anticipating an interactive Bilirəm session ki, siz with hər His biriniz Excellency, and you zat-ı will have the ali opportunity İlham to Aliyevlə put your questions to sual-cavab him. I do hissəsini have a long səbirsizliklə list of names, and gözləyəcəksiniz. we do have a Bizim generous amount of time. böyük Thank you again, Mr. President, always iştirakçı so generous siyahımız var və in taking your cənab questions. prezidentə Just təşəkkür two edirik ki, tiny o bizə pieces kifayət of advice or qədər housekeeping, if vaxt I may. ayırıbdır. When we come to you, please keep your questions brief. Mən No compound questions, çox as xahiş journalists know edəcəm them ki, very well. suallar Keep them brief and qısa to the point, give me olsun the headlines. And ki, if you biz can please vaxtımıza also qənaət say edə bilək who və you are and what xahiş edirəm organization ki, you represent. özünüzü We'd be very təqdim grateful. edəsiniz və We təmsil should also etdiyiniz just remind təşkilatın ourselves why adını we're here, çəksiniz. why there are more than 50 countries Bugün represented in the delegates that 50'den we see artıq before us ölkəni today. təmsil We're gathered edən here in nümayəndələr Shusha var. to drill Biz down into unmasking Şuşada false narratives. That is the yalan theme of this year's məlumatların forum. So ifşasına important həsr when it edilmiş comes bir to tədbirdə iştirak confronting edirik. Bu disinformation. çox vacib We bir know in the advent and the rapid vəzifədir. advancement of technology, Dezinformasiya there ilə are so many mübarizə advantages that baxımından it brings to bugün our sector, əlbəttə yet the ki, perils are informasiyanın greatly inkişafı outlined too. bizim sahə Which üçün makes çox it really əhəmiyyətlidir, amma important for burada not only əlbəttə ki, governments, mənfi ministries, hallar da but var. also journalists at Burada large, the media biz sector, media to help sektörünü protect təmsil individuals, edən nümayəndələrimiz societies, var governments, the public, and və private onlar da entities, öz əlindən which gələn makes edir ki, our job in the media cəmiyyəti ever more məlumatlandırsınlar scrutinized, və but also ever more əlbəttə ki, bu important. baxımdan So bizim thank you again for being truth seekers, and we look forward to bugün fielding your oturan questions to hər that bir effect. şəxs öz With regards to the peşəsinə themes böyük that are coming sədaqətlə up over the yanaşır. coming days, Mövzuya they will be split into gəldikdə 4 main pillars. biz The dörd first of which əsas is an məqamı impact assessment. Where do we stand? What are the risks? And how do we navigate them when it comes to the reach of Burada disinformation? Secondly, we dezinformasiyanın will explore təsiri policies and initiatives. digər Lots of tərəfdən questions, of course, for you, siyasət və Your Excellency, təşəbbüslər when it comes və to əlbəttə what we ki, can do to better bolster the zatarlərin government side tövsiyəsi of things. olacaqdır. We will Bu also look at baxımdan the inevitable impact, positive, əlbəttə ki, negative, or müsbət və when mənfi it comes to təsirin media and disinformation, promoting media literacy, so crucial to our event, and climate action. We all know what's happening here in November. We're all very excited about COP29. And climate action, the transition, this will be a focus also of our discussions. And to that end, I just want to give you a quick teaser of what's coming up on day 3, because there is a special presentation after the 4th session, moderated by Frank Kane, no less. There will be a special presentation on the subject of solidarity for the green world, focusing on COP29. And there will be a presentation by Elnur Sultanov, and of course he will be taking your questions, so we very much look forward to that. Just to let you know some other things to look forward to before we delve into our Q&A, there is a magnificent gala dinner. There will also be exclusive film screenings, and there will be amazing sightseeing tours. So please partake in all of this and get fully involved. We want this to be a collaborative, interactive, transparent and very candid discussion over the next 3 days about how we can do things better. So, without further ado, Mr. President, thank you again for being here. Can I start by asking you about last year's forum? What milestones have been reached since then? What positive action has been taken in the media space, in your opinion, since then? First of all, thank you for the invitation. It's a big honor to address this distinguished audience. I was informed that we have delegations from 49 countries, plus host country, journalists, media representatives of Azerbaijan. So in total, 50 countries gathered here in Karabakh for the second time
to address issues which you already described. And I remember last year, almost exactly a year ago, here in this room, I also was having a great discussion with the participants and also expressed my hope that this forum can be traditional. So it's already for the second time, so I think that now this tradition will continue. With respect to the developments in the region and in the country during the last Shusha forum, I think it will take the whole time of our session if I start to just name what happened, not only in the area of media, but also in general in the country and in the region. As far as the region of Southern Caucasus is concerned, I would say that we are now facing the historical transformation of the region, historical geopolitical changes, where traditional alliances are a little bit under the phase of deterioration, and the new formats of cooperation emerge. Of course, full restoration of our sovereignty last September was a key event, not only during the time between first and second forums, but in general in our modern history. So a lot of things have happened, and hopefully all these developments will lead to more predictable situation in the region. I think all what we need is to feel ourselves, I mean the peoples of the region, on the safe side. It's enough wars, enough confrontations. And as you already mentioned, what you've seen coming from Fizuli Airport here, enormous reconstruction program which we are implementing. And what you've seen is just maybe 5% of what is going on in the region of Karabakh and Eastern Zangezur. So we are very optimistic. I would say that the whole society of Azerbaijan is optimistic and enthusiastic. And this is a good driver. I think the main driver for any country to succeed is the mood of society, its comfort, and its expectations, especially when societies see that what they strived for so many years became a reality. Thank you. Just one more question before we go straight to the floor. Under our theme, unmasking false narratives and confronting disinformation, how great of a crisis are we facing? How big is this fight that we need to fight, fighting the good fight? You know, actually, our country, unfortunately, is the subject of what today is the top topic of the discussion. And it already became, unfortunately, part of our life. And sometimes we are surprised when information about Azerbaijan in international media is true. So false information, disinformation, manipulation with facts, false narratives, all that what we faced for many, many years. There are different reasons for that. One of them, of course, was a conflict between Armenia and Azerbaijan, and mobilization of all the Armenian diasporal structures and pro-Armenian politicians and media representatives in attacking Azerbaijan, in creating the false narratives, in trying to present Azerbaijan completely different from what it was and what it is. And I remember during many meetings with different foreign guests, during the sincere conversation, in absolute majority of the cases, the message to me was, we did not expect to see in Azerbaijan what we've seen. So that means that these false narratives, they really are very damaging. It's not only damaging the reputation, it damaged countries' business potential, investment opportunities,
it distracts attention from international community to the core issues which the country is facing and concentrates on absolutely unrealistic scenario. We've been subject of ethnic cleansing, occupation for almost 30 years, but it was as if we were the aggressors. And including this media coverage and also, as I said, politically motivated messages and decisions, we became a subject of international sanctions. United States imposed sanctions on Azerbaijan back in 1992. We were the subject of aggression, but because of Armenian lobby in the United States and pro-Armenian members of Congress, we've been sanctioned. So it is an absolutely absurd situation. The country is facing humanitarian crisis, deportation of million people, total devastation of the occupied territories, and is being sanctioned because of that. At that time, we didn't have access to international media outlets. We were just a newly born independent country. So we had to work very hard. First, it seemed to us that we cannot deliver our message properly. We were blaming ourselves and trying to mobilize our resources and to explain, to educate, to use different channels of communications. But then we realized that very many personalities just do not want to know the truth, or they want to completely present the situation in absolutely different manner. So the best way how to deal with that for a country like Azerbaijan, which is only 30 plus years as independent, is to invite people like you here to Baku, to other regions, to Karabakh, and to see what we are, what are our plans, what are our expectations, what country we want to build, and whether we succeeded or not. And that is the best way to do it. Today, what we've been facing for so many years, we see that even American president is facing. President Trump, it was him who named Washington Post and New York Times fake news. And I completely agree with him, not only in this, but in many other statements. So now the President of the United States is a subject of media harassment, of media attacks, of manipulation of public opinion. So seeing all that, we can be a little bit relaxed. So now attention is diverted from Azerbaijan. But of course, we would wish media to be objective. Everybody is subjective, but media representatives, they have a special responsibility because their message and their coverage, in many cases, influences the lives of people. Thank you very much, Mr. President. We are here to set the record straight, absolutely, and you're in good company with the United States. Thank you for your candor. I now turn my attention to the floor. As said, I do have a list of names. We do have a roving mic, so please just raise your hand so that I can see you, and we'll bring the microphone to you. And first up is Mikhail Guzman, the first Deputy Director General of TASS News Agency. As always, he's had a Herculean voyage to get here, ladies and gentlemen. 20 planes, 3 buses, 400 taxis. Mr. President, a year ago when I was at first this forum, I started my question in Azerbaijan. Yes. Now, in respect to our moderator, Rebecca, I start in English, but with her permission, I would ask her to put the earphone because I followed in Russian. Ilham Aliyev, вы сейчас только что упомянули президента Трампа. Я 38 часов добирался до Шуши, потому что еще позавчера, в течение 4 дней, я работал на съезде республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин. Вы должны здесь сидеть, тогда рассказать, нам интересно. Я с удовольствием расскажу, на съезде были 4 суток.
Я провел на съезде, работая от своего агентства, с очень большим количеством руководящих деятелей республиканской партии, с своими коллегами. Это был действительно очень интересный съезд. Я впервые сейчас скажу заголовок тех заметок, которые еще не созданы. Это был съезд создания вождя, как я назвал, потому что это был очень отличный от предыдущего съезда республиканского съезда и очень-очень интересный. Но мой вопрос в том, что я даже, честно бы, не задал бы его, может быть, если бы не работал на съезде. Но этот вопрос сейчас задают и президенту Путину, это вопрос задают другим руководителям разных стран. Многие лидеры ставят их сами себе. Ситуация в Америке внутренне непростая. Еще месяц назад она была одна. За этот месяц резко поменялась ситуация в демократической партии и так далее. А вот вы, как президент Азербайджана, 6 ноября будущего года, в среду, после первого вторника, после первого понедельника ноября месяца високосного года, как по Конституции проходят выборы, чье имя предпочли бы, чтобы было озвучено по результатам выборов? Утром 6 ноября это уже станет ясно. Кого бы вы предпочли? Ну, я даже не спрашиваю, кого из двух, потому что если с одним кандидатом после съезда уже понятно, со вторым есть слухи, хотя абсолютно я лично убежден, что все-таки президент Байден останется в гонке. Спасибо за ваш вопрос. Наверное, не совсем будет правильно с моей стороны давать абсолютно однозначный ответ. Я всегда стараюсь и стремлюсь к тому, чтобы быть максимально искренним в моих ответах аудитории любой, будь то представители медиа, либо представители азербайджанской общественности. Я не кривлю душой. Но есть определенные моменты, связанные с таким понятием, как политическая культура, которые не позволяют мне прямо ответить на ваш вопрос. Хотя я думаю, что ваш вопрос абсолютно риторический. Мы знаем друг друга с вами не одно десятилетие. И я абсолютно уверен, что вы прекрасно знаете, какое предпочтение я бы сделал. И думаю, не я один в Азербайджане. Потому что, что касается нас, естественно, мы на эту ситуацию смотрим со своей призмы. Решение будет принимать американский народ. Это их президент будет избран. Но это также имеет огромную важность для всего мира. Потому что от тех решений, которые будут приняты первым лицом Соединенных Штатов, будет во многом зависеть судьба многих и многих народов и стран. И один из, я думаю, важных тезисов, который президент Трамп озвучил в течение кампании, которая еще идет, это то, что при нем не было войн. При нем Америка не начинала войн. Не было Вьетнама, Кореи, Югославии, Афганистана, Ливии, Ирака, Сирии, как говорится, to be continued. Вот этот период, этого не было. Ну, это, наверное, стоит того, чтобы к этому относиться с огромным уважением. И второй тезис, я не хочу долго, как говорится, и глубоко вникать в эту тему, но второй тезис, который тоже важен, в данном случае, в первую очередь, для самих Соединенных Штатов и тех стран, которые находятся под их прямым влиянием, это, конечно же, четкая позиция по вопросу о традиционных ценностях. И я думаю, что абсолютное большинство азербайджанского народа эти позиции не то что разделяет, но активно их пропагандирует и реализует на практике. Думаю, что если я дальше пойду, то уже станет совсем все ясно, поэтому я пока, думаю, остановлюсь. Большое спасибо, Илham Aliyev. Но в первом форуме вы мне позволили задать два вопроса, поэтому позвольте тогда следовать традициям первого форума. В данном случае это вопрос уже к виду. Вы коснулись того, что в Азербайджане очень верны традиционным ценностям. Есть еще одна страна, которая в этом плане совершенно коррелирует с Азербайджаном. Это Россия.
И я задал вопрос на первом форуме, оперируя, так сказать, встречей, вашей исторической, я считаю, встречи 22 февраля 2022 года в Москве, где был подписан исторический меморандум между нашими странами. И с тех пор отношения между Россией и Азербайджаном поднимаются стремительно вверх по абсолютно такой, я бы сказал, вертикали. Об этом говорили вы на вот последней встрече с президентом России, об этом говорил президент России на встрече с руководителем информационных агентств в Сочи, когда он отвечал на вопрос генерального директора Зетаджа. То есть, казалось бы, нечего желать большего. И все же, если постараться заострить вопрос, есть ли те темы, которые не решены в наших отношениях между Россией и Азербайджаном? Или, сказав мягче, где наибольший потенциал между Россией и Азербайджаном, и не только в экономике? Ну, поскольку я представляю ТАСС, инвестиционное агентство, которое должно знать все, я знаю, что вы пригласили президента России в Азербайджан, об этом вы говорили, а ходят слухи в наших журналистских кругах, что это может быть в скором будущем. Поэтому что вам предстоит такого, я сказал бы, острого, если такая встреча состоится, обсуждать с президентом России? Спасибо. Спасибо. Скажу сразу, что вопросов, которые требуют решения в двусторонних отношениях, их просто не существует. И причем уже достаточно давно. И в принципе, и даже до подписания декларации о союзническом взаимодействии, о котором вы сказали, в принципе, мы все вопросы отрегулировали на основе взаимопонимания, взаимного уважения, учета взаимных интересов и с учетом многовековой истории отношений наших народов. За последнее время, вы совершенно правы, интенсивность встреч на высшем уровне возросла, и в этом есть большая потребность. У нас были встречи и в Москве в апреле, и на полях мероприятия Шанхайской организации сотрудничества буквально в начале этого месяца. И наверняка до конца года еще будут встречи, очень много тем. Но скажу, что сейчас в основном, хотя повестка дня очень обширная, вы ее знаете хорошо, как никто другой, но, думаю, на первый план выходят все-таки вопросы многостороннего сотрудничества. Потому что на двустороннем треке, в принципе, все отрегулировано. Политическое взаимодействие идет очень успешно. Товарооборот растет не так, как между Россией и Арменией. Как вы знаете, между Россией и Арменией за последние 2 года он вырос в 5 раз. С $1,5 миллиарда долларов до 7,3. Мне очень интересно нам, интересно, за счет чего Армения так смогла нарастить свой экспорт. Ну, вопрос, как говорится, риторический. Но у нас рост за последний год был где-то 17%, 4 миллиарда 300 или 4 миллиарда 400, это такой стабильный рост. Но что касается вопросов, связанных с многосторонним сотрудничеством, здесь очень много тем, которые мы обсуждаем, решаем, конечно, с привлечением и партнеров из других стран. В первую очередь это транспортный коридор север-юг, который сегодня становится для российских грузоотправителей важнее, чем когда-либо, с учетом геополитической ситуации. И с учетом того, что на территории Азербайджана все сегменты этого проекта уже созданы, мы ведем речь о расширении пропускной способности этого коридора. Ну и много других тем. И, конечно, ни одна встреча на высшем уровне не проходит без обсуждения вопросов, которые вам особо близки. Это гуманитарное сотрудничество, это контакты между людьми, это культурное сотрудничество, это образование. То есть это огромный пласт, о котором прекрасно мы все осведомлены. Так что я уверен, что поступательное развитие наших отношений будет продолжаться. Это исключительно важно и для наших стран, и для региона в целом. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Up next, we have Holger Friedrich from Berliner Sonntag. Is he in the room? Can he? Hi. Yes, please.
And I promise I'm faster. My name is Holger Friedrich from Berliner Zeitung in Berlin, Germany. Many thanks for the invitation. I'm sometimes incomplete reports of development in this region, about your country, about your presidency. And regardless whether from the west, from the east, from the north, from the south. Many thanks. Thank you. Thank you. Mainly it comes, unfortunately, from the West. And as I already said, it became part of our day-to-day life. At first stage, we were surprised. At second stage, we were disappointed. At this stage, we are absolutely indifferent because the main decision maker here is people of Azerbaijan. And whatever the government is doing to the benefit of the people and the country. Of course, we would prefer the coverage of events in our country and in the neighborhood to be objective. If it is not objective due to some misinformation, we don't mind. But if it is a deliberate media attack, a deliberate attempt to discredit what we are doing, of course, the question is why it's happening. We, as I said already, cannot do too much. What is happening now here in Karabakh, I think one of the ways how we can improve the situation or change the situation. But I think the more time passes, the more reality in political circles in the West appear to treat Azerbaijan as an equal partner. You know, when Soviet Union collapsed, there was a kind of perception in the West and also in many post-Soviet republics that the only way how to move forward and to survive is to do what big guys are telling you. We have chosen a different way. It was not easy. We had to face attempts of destabilization, attempts of orange revolutions or color revolutions in the beginning of 2000. But at the same time, it protected Azerbaijan from transforming into a satellite, into a proxy, into a vassal, and eventually that could lead to enormous sufferings of Azerbaijani people. We've chosen the way of independence, de facto and de jure, independent foreign policy, self-sufficient economy, fruitful cooperation with those partners which want to cooperate with us. Of course, reliance on domestic sources of potential income in combination with the strong ties in the region allowed us to overcome most of our economic problems. And we just decided to do our homework, to concentrate on our country, on our people, and do not pay attention who said what, where, in European Parliament or in Council of Europe. It is absolutely, how to say, we are absolutely indifferent to that. So the more people from your part of the world come here and see, I think the better will be understanding about our country, and the better will be relations between Azerbaijan and the countries of the West, because perceptions, media, and other elements of public space influence the decision makers. Decision makers cannot ignore the public opinion. And if the country is deliberately demonized, as we are still, so for politicians, sometimes it's difficult to make decisions in the favor of their countries because of that. So I think it's a kind of a road with two directions,
and we need to come closer, and the closer we are, the less misinformation we will face. Thank you. That answered your question, Holger. Next we have Gela Vazadas. Is she in the room, please? She is a publisher of, she is an independent journalist and a political analyst from Georgia. Gela? I think it's not she. Forgive me. He. Doesn't look like she. Now that's breaking news, ladies and gentlemen. Breaking news for you. As I turn scarlet, please stand up. Thank you. It's inclusive. Президент, приветствую вас и спасибо за организацию столь представительного мероприятия. Это всегда очень приятно. Честно говоря, я долго думал, вот один же вопрос есть, и я хотел его сформулировать как можно более четко, для понимания. Мне очень хотелось спросить, когда вы говорили о концепции национального развития, о национальной идее Азербайджана, к чему мы пришли сегодня и какова ситуация на сегодняшний день. И я поэтому сформулирую так. Какой сегодня, на ваш взгляд, Азербайджан вашей мечты и Южный Кавказ вашей мечты? Спасибо. Спасибо. Я рад вас видеть. Я помню, в прошлом году вы тоже участвовали. Спасибо, что приехали. Знаете, я об этом уже говорил во время своей инаугурационной речи в феврале. О том, что нам всем вместе, всему обществу и всем людям, которые стремятся к тому, чтобы вносить вклад в будущее развитие, нам надо определить новую национальную идею. Она у нас у всех была одна, независимо от политических предпочтений, а именно восстановление территориальной целостности и возврат нашей территории. Мы этого добились окончательно в сентябре прошлого года. Также я сказал о том, что мы не должны успокаиваться и не должны эксплуатировать эту тему, потому что это самый легкий путь. И эту тему, в принципе, при желании, можно эксплуатировать очень долго. Только это нас никуда не приведет. Мы, конечно же, никогда не забудем ни оккупации, ни жертв, ни нашей великой победы. И всю жизнь все мы и наши потомки будут гордиться этой победой. Но мы не можем замкнуться в этом. Мы не можем эксплуатировать эту тему и ее постоянно превращать в какой-то символ. Нет, мы должны двигаться вперед. И поэтому я, как президент, обратился к обществу с тем, что давайте будем думать все вместе. Я не могу это придумать один. И если даже что-то мне придет в голову, то это будет генерировано вот той общественной дискуссией, общественным настроением или же теми событиями, которые происходят в Азербайджане и в мире. Это первое. И также я вам скажу, что мною это было обозначено в феврале, но пока идут еще процессы осмысления. Но также наряду с этим я убежден, что какой бы ни была новая национальная идея или идеи, не обязательно, что это будет одна, она не может быть без учета геополитического контекста. А геополитический контекст в мире, в нашем регионе изменился драматичным образом. Даже, может быть, более, чем кто-то может это представить. И в данном случае победа Азербайджана в Карабахе – это не единственное геополитическое изменение. Я уже говорил в самом начале о том, что старые альянсы подвергаются эрозии, новые форматы сотрудничества возникают. Я могу и углубиться в эту тему, но думаю, что это и так понятно, о чем речь. Если мы говорим о странах Южного Кавказа, в каждой из этих стран произошли серьезные политические
и внешнеполитические трансформации. Я бы даже сказал, близкие к кардинальным. Поэтому это новая ситуация на Южном Кавказе. И нам это надо очень правильно осмыслить. И исходя из этого осмысления, исходя из того, как будет дальше развиваться вектор внешней политики Грузии, Армении, Азербайджана, тогда можно будет сформулировать вот ответ и на тот вопрос, который вы поставили, вот, какой Южный Кавказ мы хотим видеть. Конечно, каждый скажет, что мы хотим видеть мирный Южный Кавказ, без войн, без конфликтов, без территориальных претензий, где все любят друг друга, все сотрудничают. Но это все хорошие, может быть, слова для тоста, но не для реальной политики. Нам нужно вот сейчас на этом этапе, когда и в Грузии, и в Армении формируется новая внешнеполитическая повестка, мы ее должны четко осознать, проанализировать, и тогда уже, поскольку в Азербайджане-то она не поменялась, и я уверен, что не поменяется, и тогда уже как бы предпринимать шаги для того, чтобы вот идти по пути, если даже не интеграции, то хотя бы какого-то взаимодействия. Я много раз говорил, что глубоко сожалел, что страны Южного Кавказа, которые оказались вовлечены в войны, стран Балтии между собой не враждовали, скажем так, открыто. И если бы это произошло, то сегодня я уверен, что и экономическое развитие, и политическое взаимодействие на Южном Кавказе могло быть примером сотрудничества, потому что на протяжении веков народы, населяющие наши страны, жили рядом. Но этого не произошло, что уж теперь об этом говорить. Но сейчас есть шанс. Но для этого, опять же, нам нужно здесь, в Азербайджане, правильно проанализировать и увидеть до конца, чем закончатся те внешнеполитические модификации и в Грузии, и в Армении, и тогда уже как бы предпринять более действенные шаги. В всяком случае, мы считаем, что долгосрочный мир возможен и, естественно, он предпочтительный. Thank you very much, sir. Frank Kane from AGVI in the United Arab Emirates and the wider Gulf region is next. Frank, there you are. We'll bring a mic to you. Thank you, Excellency, Mr. President. First of all, let me tell you how grateful I am for the opportunity to be here in Shusha, in recovered Nagorno-Karabakh. It has been a long-term ambition of mine to visit, so thank you very much for the opportunity. Thank you also for the chance to gauge how Azerbaijan is viewing the world of media ahead of a very big event indeed for you in this coming November. I live and work in Dubai, in the UAE, and I know that you were there last year for COP28, which turned into a very successful event, I believe. Despite a largely hostile and quite negative Western press, I think it was successful because they ignored it. So I would like to ask you how you see the media coverage of COP29 coming, and what will be your approach to what will probably be a hostile and negative Western media. Thank you very much. Actually, almost the next day, maybe, or the next week, after the decision was made in favor of Baku, we became a subject of a media attack from the West. It was expected, and many people whom I discussed Azerbaijan's presidency, I mean among my colleagues, heads of states and governments, were warning me that that will be a big, big headache.
But we clearly realize that will be subject of attack. We could not, how to say, predict what will be the topics of accusation, but we were sure that there'll be enough. But we've started to be accused for being a country rich with oil and gas. And that was very strange because, and by the way, UAE, the COP28 president, also was subject of the same attacks. But unfortunately, there was such a broad, coordinated media process against us that at first we were not prepared for that. And we, of course, tried to explain that it is not our fault that we have oil and gas. You should not judge us by that. You should judge us how we use the revenues, how we diversify economy, how we tackle unemployment and poverty. And all those figures today at the level of the developed countries, and maybe sometimes even below. I mean, 5% of poverty is something which many countries would wish to have. And that's because of a fair distribution of the wealth generated from fossil fuel sales. Transparent and absolutely accountable. But nevertheless, this trend continues. I can tell you that by the time passing, there are less and less attacks on us. Our team, COP team, is working very efficiently, is actually spending most of their time outside this team, different meetings. And our COP agenda is very clear, very predictable, and result-oriented. So I would say that after 6 months have passed since, even more, the decision was made, we are now less under fire, but we understand that the closer to the event, the fire level will grow. Coming back to what we just discussed prior about this unjust coverage and double standards, we all know that one of the COP was held in Glasgow, in an oil-producing part of United Kingdom. No one accused United Kingdom for oil and gas. So this is just one illustration of what we were talking about. But you know, the advantage of this event many times prevails this, if I may use this word, disadvantages, because this is the main event on global scale. This is conference #1 on international arena. And for the first time, it is being held in the area of former Soviet Union and the region. And it is a unique chance for us to step into a higher league, because we are not only organizing, we do a lot on the substance. We launch initiatives. We now actively work with developing countries in order to build bridges between global south and global north. Our advantage is that we've been chairing non-aligned movement for 4 years, the institution with 120 countries. And we've been selected unanimously, and our chairmanship was prolonged for 1 more year unanimously. So a lot of credit we got there, because we did a lot as a chair. I don't want to go in much details. At the same time, Azerbaijan is one of the few countries, and maybe the only, in our part of the world and in former Soviet Union, which has signed or adopted strategic partnership declarations and agreements with 10 members of EU. 10 members of EU officially are Azerbaijan's strategic partners. We are members
of Islamic Cooperation Organization. We are members of OPEC Plus format. We work actively with oil-producing countries, and we made already proposals how oil-producing countries can be more instrumental in accumulation of financing. We actively communicate with European institutions. I was just yesterday returned from London from a European Political Community Summit, which I participated already for the third time. So this is our advantage. And we can build bridges, because what I realized, I frankly speaking was not deeply involved in climatic agenda before. But now what I realize that there is a big mistrust between developed and developing countries. Mutual blames, mutual accusations, who did more to damage the planet and who is more responsible, and how to bring those responsible to, I don't know, to justice, to punishment. So we want to put down all of that, because that will lead us to nowhere. We now are launching a program of supporting small island developing states. Our president of COP29 will be in 1 week time in UK and meeting with Commonwealth officials. So we already announced that we will establish, together with Commonwealth, joint fund to support small island developing states. For them, this is an existential threat. And so we do a lot on that track. And I think that using the very positive legacy of UAE as a COP28 president, we can build on that. But, you know, the funny thing is that before UAE, it was Egypt, which was also fossil fuel producing country, and after us, it will be Brazil. So, the same. But this demonstrates that these countries, which are absolutely on the safe side with respect to energy security, they want to demonstrate their responsibility, and they want to make contribution to invest in green technologies, in green transition. Now the topics will be solidarity. The year 2024 is Green Solidarity Year in Azerbaijan, officially announced. So I hope that we will have good events and good results, and of course invite all our friends to be with us in November. Thank you. We will most definitely be there. Thank you for the question, Frank. Next, Carlisle Corbyn, international expert on governance and a representative of French Polynesia to the United Nations. If they could please stand up. Mr. President, one of the narratives of that's considered false is that of contemporary colonialism having been ended. Obviously, it's not. You've been very active in probably most of all leaders of the world, and it's been your consistent position on this question, and also certainly during your tenure as president of chair of the Non-Aligned Movement. The Baku Initiative group here has been very involved as well in terms of putting together a platform for the territories that are still colonies to proceed in the decolonization process. We just completed a major study on the French colonial territories, including all of the territories that will be examined and presented on Monday. I would like to know, certainly you mentioned the small island developing states as well. Being from the Caribbean, we are very pleased and very fortunate to have your support in the context of climate change. As you mentioned, is certainly an existential threat. We would like to know your view on continued and future initiatives with respect to the decolonization process for the remaining colonies in the world. Thank you. Thank you. Thank you very much. You're absolutely right that we started actively to address this issue after we've been elected as a chair of non-aligned movement.
So that was part of our responsibility because countries of non-aligned movement, many of them suffered from colonialism in the past and suffered a lot and sacrificed millions of lives during the time of colonialism. And some countries still suffer from that, like Comor Island, island of Mayotte, still under colonial rule. And that was our obligation. We wanted to help these countries to get rid of this disgusting feature of the past. Unfortunately, in French government, they again using media which is under their control are trying to accuse us that we are meddling into their internal affairs. But this is not true. We do it in response to their anti-Azerbaijani acts in UN Security Council, in European Union, in other institutions where they actually launched a Cold War against us. No, we do it because we are absolutely sure that what France is doing is unacceptable, is disgusting, and must be stopped. They have no right to control the right of people who live more than 10,000 kilometers away from their territory and whom they humiliate, whom they assimilate, and whom they kill. 7 people were killed during the last events in New Caledonia, and responsibilities on the government of France and its president. We will continue to support all peoples who suffer from colonialism as much as we can, with all our resources. And of course, you mentioned Baku Initiative Group. As you know, this is an NGO, but NGO created in Azerbaijan by joint efforts, and they do, I think, a great job, because the voice of those peoples who suffered from colonialism, the voice was not heard, because not many countries could afford to accuse a country like France of what they're doing. Many countries prefer just to close their eyes or to turn their face, and not to be involved, not to have a headache, not to be demonized in Figaro or Monde, which became an instrument in the hands of French president's regime. I tell it absolutely with all confidence. We know the messages which go to these media outlets from Élysée Palace. But we don't care. We will support you as much as we can with all our resources until you are free. You and millions like you are free to live on your land, to plan your future, and to protect your heritage, your dignity, your language, which they want to deprive you from. We will be with you. Thank you very much, Your Excellency. Next, we have a question from Maxim Shevchenko, an independent journalist and political analyst. He's standing before us. We'll bring a microphone to you. Bear with us. Господин президент, спасибо за приглашение. Прекрасную Шушу. Мне доводилось видеть ее в развалинах, мне доводилось видеть ее в горе, когда она была лишена связи с Родиной. Я участвовал в начале 2000-х в таком попытке гуманитарных переговоров между Баку, Арменией и так далее. И поэтому сейчас, когда я вижу возрождение освобожденных территорий, я рад и за Азербайджан. И спасибо вам большое и в вашем лице всему народу Азербайджана за то, что вы сделали.
Я продолжу эту мысль. Вот очень важная тема – лживые нарративы. По-русски это звучит даже еще более жестко. Нарративы лжи. Что это за ложь? Это ложь, которая позволяет, вы об этом говорили сегодня, Западу по-прежнему господствовать над народами мира, по-прежнему навязывать свои нарративы политические, исторические народам мира разным территориям, указывая, это там почему-то формируются эти нарративы, где кто жил, где кто, какие древние историки кому позволяли жить, где кто имеет право из-за того, что где-то тысячи лет что-то вроде где-то что-то кто-то написал, сегодня производить этнические чистки или формировать свои государства. Поэтому, когда азербайджанский народ нанес удар по этой лжи под вашим руководством, это на самом деле было начало деструкции всей этой системы обмана, которая складывалась весь 20 век. На развалинах Османской империи, на попытках развалить Российскую империю, на попытках создать народы как подчиненные своим западным хозяевам. У меня вопрос касательно судьбы Южного Кавказа. Очень большое количество моих друзей, азербайджанцев, происходит родом из западного Азербайджана, где лежат в земле прах их предков на десятки, может быть, сотни поколений. И они лишены возможности сегодня посетить свою историческую родину, там, где азербайджанцы, да и люди разных вероисповеданий, разных, принадлежащих к разным народам, жили на протяжении тысячелетий. Наверное, были какие-то войны, конфликты, но никогда эти территории не знали этнических чисток. Почти 300 тысяч азербайджанцев были изгнаны с территории Западного Азербайджана, с территории Армении после распада Советского Союза. Говорят, этот процесс начался еще в 80-е годы. Мне рассказывали разные вещи об этом. Но я не хочу сейчас, чтобы вносить сюда дополнительные какие-то интонации, как вы сами сказали, продолжение прошлого. Будущее – это гуманитарное сотрудничество. У меня вопрос к вам. Возможно ли, можем ли мы дожить до такой ситуации, когда азербайджанцы смогут приехать на свою родину хотя бы как гости? Может быть, даже кто-то захочет там жить. У меня вот есть друзья, они пожилые люди, которые еще помнят, как они жили там на берегах этого, значит, озера Гульчай, да, значит, там и так далее, Сиван, да, по-армянски там и так далее. И многие из них владеют армянским языком, между прочим. Сегодня они лишены этой возможности. Я знаю армян, которые, наверное, хотели бы точно так же приехать в Азербайджан, который для многих из них на протяжении долгих поколений был родиной. Поэтому, как вам кажется, этот процесс гуманитарного обмена, восстановления справедливости, восстановления подлинной целостности Кавказа с его кавказскими традициями, отсутствие этнических чисток, это касается и Грузии для меня. Тут моя позиция неизменна. Каждый грузин должен вернуться на те земли, откуда он был изгнан. Я это говорю смело, как российский гражданин. Этот процесс двинется с мертвой точки, этот процесс будет идти вперед. Увидят ли азербайджанцы свою родину на территории Западного Азербайджана? Спасибо вам, спасибо за вопрос. Я хотел бы, прежде чем ответить, что я думаю по этому вопросу, сказать, что азербайджанцы подвергались депортации с территории сегодняшней Армении еще в начале 20 века, 1918 год. Затем, сразу после войны, под совершенно Второй мировой войны, я имею в виду, под совершенно надуманным предлогом о репатриации армян, проживающих в западных странах, в Армению, и в освобождении для них пространства. Тогда, в 40-е и 50-е годы, было принято несколько постановлений советского правительства, руководства, и сотни тысяч были тогда депортированы в кура-араксинскую низменность, совершенно непригодную для жизни и совершенно отличную от тех природно-климатических условий Зангизура, Гюйчи и других Азербайджана населенных территорий западного Азербайджана, где они привыкли жить. То есть многие из них просто не выдержали и погибли. Ну и, конечно же, этническая чистка
конца 80-х годов, с чего, в принципе, все и начиналось, потому что многие-то, опять же, вот, возвращаясь к тем комментариям, которые вы сказали в начале вашего вопроса, о нарративах лжи, ведь это же все замалчивалось. И в медиапространстве и Запада, ну и в том числе и России, той России 90-х годов, это замалчивалось. Там был стопроцентно односторонний крен в сторону поддержания нарративов лжи Армении, когда полностью замалчивалась варварская депортация азербайджанцев с территории Армении, Кафанского района и других. И с этого-то, в принципе, все и началось. Это была та искра, которая потом и превратилась в огромный пожар. Так что наш народ испытал на себе все тяготы депортации. Что касается конкретного вопроса, я глубоко убежден, что этот день обязательно наступит. И здесь мы, конечно, рассчитываем на политическую волю армянского руководства, его приверженность декларируемым им принципам демократии и верховенства закона. Знаете, когда еще до того, как была проведена антитеррористическая операция в сентябре прошлого года, ведь мы неоднократно приглашали представителей армянского населения Карабаха на встречи, на разговор. Мною был назначен специальный представитель президента из числа членов парламента, который был специально, значит, инструктирован на установление контактов и определение дальнейшего проживания и жизнедеятельности армянского населения Карабаха. Тогда даже первая встреча с представителями армян Карабаха состоялась на тогда еще территории, которую мы не контролировали, в Ходжалы, на базе российского миротворческого контингента. Но и мы тогда предложили, чтобы следующая встреча состоялась уже на территории, которую мы контролируем. Но тогдашний сепаратистский режим от этого отказался. И на протяжении нескольких месяцев, еще мы дважды их пригласили на эту встречу, и дважды был отказ. После этого многие международные акторы, которые пытались участвовать в процессе, выходили на нас с вопросом, а как же вот будет устроена их жизнедеятельность. Ну и тогда мы вынуждены были просто разместить проект реинтеграции просто в интернете. И он доступен, я думаю, многие те, кто интересуется этой проблемой, с ним знакомы. Там было все четко обозначено, при каких условиях они могут оставаться там, на территории Азербайджана, при условии принятия гражданства. И был показан путь, как к этому прийти, и на условии получения разрешения на работу и на проживание. То есть других форм того, как гражданин, скажем, другой страны может жить постоянно в другой стране, просто не существует. И на это тоже был дан отказ. То есть мы были максимально конструктивны в плане обеспечения безопасности и жизни тех граждан армянской национальности, которые проживали в Карабахе, тогда еще не подконтрольным нам. Когда мы установили контроль и положили конец сепаратизму 20 сентября, опять же, было проведено несколько встреч с представителями армянского населения, ну и опять результата не было. Вот это что касается нашего подхода. И, естественно, мы ожидаем точно такого же подхода и со стороны правительства Армении.
Мы ожидаем от них четкого заявления о том, каким образом азербайджанцы, изгнанные из сегодняшней территории Армении, западного Азербайджана, либо потомки тех, кто был изгнан, каким образом они могут вернуться на свои исторические земли и посещать их, либо же жить на этих землях. Тем более, что по нашим данным, достаточно достоверным, 90% сел, которые населяли азербайджанцы, сейчас в жизни нет. То есть они просто пустуют, и они разобраны на камни, точно так же, как и Физули разобран был на камни за 30 лет, и Агдам, и все остальное, и все азербайджанские села. А в некоторых селах там, да, армянское население было заселено. Поэтому я глубоко верю в то, что этот день обязательно наступит. И когда я об этом говорил много раз, ну, естественно, подконтрольный армянской диаспоре международные медиа стали меня обвинять чуть ли не в каких-то захватнических помыслах. Я говорил, что мы туда не на танках, мы на автомобилях приедем. Я и сейчас это говорю. И думаю, что вот этот один из тот месседжей, который спонсоры сегодняшнего армянского режима, особенно в Париже и в других западных столицах, должны до них очень четко довести. Они же сейчас из себя воображают таких самых передовых европейцев. Вот пусть они и проявят то, что свойственно Европейскому Союзу. Защита национальных меньшинств, их языка, их истории, культуры. Вот это пусть они продемонстрируют на деле, а не на словах. И думаю, что здесь одного желания Азербайджана или действия Азербайджана будет недостаточно. Я думаю, что к этому вопросу было бы хорошо, если бы международные медиаструктуры подключились, и международные неправительственные организации подключились, потому что количество азербайджанцев, изгнанных с западного Азербайджана, и их потомков сегодня в Азербайджане исчисляется миллионами. Это, скажем, если взять региональный, да, контекст Азербайджана, то это самый большой регион по населению. Thank you, Mr. President. Next, we turn to Mrs. Sena Tezel, a fellow TV anchor from Haber Global. Hello, nice to see you. Mr. President, Your Excellency, thank you for having us here. I'm very honored and very impressed and very happy to be here in Karabakh, in Shusha, especially after 30 years of occupation and demolition. It's very great to witness the major change, the fantastic change of the region. I'm Sena Tezel from Haber Global, based in Istanbul. I'd like to ask the current situation of the peace agreement. On November 9, 2020, the victory in Karabakh was achieved. And as you mentioned in your opening remarks, on September 19, 2023, the anti-terror operation in Hankendi ended the Armenian occupation in Karabakh and restored the Azerbaijan's territorial integrity. However, the peace agreement hasn't been signed yet. You have clearly stated that, let me quote, the constitutional change indispensable condition for the peace agreement with Azerbaijan. So I would like to ask about the recent peace-oriented statements of Armenian Prime Minister Pashinyan. He has been giving speeches, the peaceful speeches in Armenian parliament and to the public, as well as sending messages opposing to revanchist aims, revanchist sentiments. When President Erdogan was asked about this, he responded, let me quote, now is the time to move away from fabricated historic narratives and progress on a realistic basis. Pashinyan has now understood this.
Many provocative actors, aside from the diaspora, revanchists, are trying to influence Armenia in the process. I hope Armenia chooses the right path because opportunities do not remain open forever. It is important to seize the moment. End of quote. So my question is, what are the conditions for this opportunity to remain open? Do you think the peace agreement will be signed soon? Thank you. Thank you. If you allow me, I will start from the very beginning. After the Second Karabakh War ended, there was a certain vacuum. At that time, former Minsk group still was operational and functional, and their representatives, these three co-chairs, when they visited Azerbaijan afterwards, I realized that they themselves do not know what should be done next, because Azerbaijan actually did everything itself, put an end to the conflict, and actually most of the principles which have been negotiated for more than 20 years have been achieved. So it was us, the country, and me personally, who proposed to start to work on peace agreement, because their question was, what should we do next? And my idea was, after Karabakh deal is done, so what we need to do, two countries should normalize their relations. So that was publicly announced by Azerbaijan, but there was no response from Armenia. Then after a while, we disclosed the principles on which the peace agreement should be based. Those 5 principles, fundamental principles of international law. I'm sure everybody who is involved in this process knows what I'm talking about. And still, it took a lot of time for Armenia to agree. So negotiations started on our initiative. They continued for a certain period of time without any tangible progress for one particular reason. Because Armenia wanted to incorporate in the peace agreement, and we were opposing that based on this is our issue, and issue should not be subject of agreement between 2 states. And having this issue unresolved, it was absolutely useless to concentrate on some other non-so-important topics. So after Azerbaijan restored its sovereignty last September, we waited for 3 more months before Armenia agreed to restart negotiations. So from practical point of view, the real negotiations started only last December, so only 6 months, and they've been held on the level of foreign ministers. There have been several meetings of foreign ministers of both countries in different locations. And with respect to the text of the peace agreement, as I was informed by our foreign minister, about from 80 to 90% of the text is agreed. So Armenia had to withdraw its reservation and all this terminology on so-called Nagorno-Karabakh, and that opened the door for normalization. But there are 2 important issues which must be addressed, at least at the moment 2. One, Armenia should give a positive response to our proposal to have a joint application by Armenia and Azerbaijan to OSCE to dissolve the Minsk group. Because Minsk group is dysfunctional for many months and maybe already a couple of years. No chance for Minsk group to become functional. First, because the co-chairs now
actually de facto at war with each other. I mean, 2 against 1. Second, France completely lost any chance of being not even mediator, to being around here in the region, because they cannot be in the region of Southern Caucasus without our agreement. If they want to do it without our agreement, they will fail again. And once again, it will be another painful loss for them. So, in these circumstances, what's the sense of keeping Minsk Group de jure alive? In OSCE, as you know, there is a consensus mechanism. So, if Armenia wants to keep de jure Minsk Group, it will remain. But if it wants to keep it, that means that their territorial claims to Azerbaijan are still here. And this is very serious factor. It's a kind of a litmus test. If they mean what they say, why I say that? Because often they say something which is absolutely contradictory to what they do. If they really say now, Karabakh is Azerbaijan, on the very high level, though in 2019, several kilometers from here in Hankendi, the same person was very emotionally saying Karabakh is Armenia. So now he says Karabakh is Azerbaijan. Good. I mean, how to say, transformation and reforms always appreciated. But now it must be backed by practical steps. First, joint application to OSCE to dissolve Minsk Group. Armenia disagrees. And second, change of Armenian constitution. And once again, I'd like to say that it's not something which we are doing in order to interfere into their affairs. No. Armenian constitution has a reference to Declaration of Independence, which clearly possesses a territorial threat to Azerbaijan, because it talks about, about unification of so-called Nagorno-Karabakh and Armenia. So until this paragraph is there, peace agreement is not possible. And again, I want everybody to understand me correctly. It's absolutely not part of our interference. But with this paragraph in the Constitution, it is not possible, because Constitution is higher than any other document, including international treaty. So we don't want to find ourselves in a situation when one day they will change their mind, and again we will have to do what we've done in September. In the meantime, the process on agreement on the text is continuing. I don't know when will be the next meeting of foreign ministers. I'm now less optimistic because, as you probably know, Prime Minister Pashinyan refused to meet with me in UK. That was a proposition by the UK government to organize a meeting between us on the sidelines of event in Oxfordshire. But Armenian side refused. And we were surprised because just 4 months ago, Chancellor Scholz organized this meeting in Munich, where he participated for 5-6 minutes, and then he left. That was a kind of modalities of the meeting. So he would meet with both leaders and then say some introductory remarks and then leave, and that's how it happened. So UK government proposed the same, with participation of Prime Minister of UK, but Prime Minister Pashinyan refused. So if he doesn't want to talk to me, then what kind of peace we are talking about? If he doesn't want to talk to UK Prime Minister, then why didn't he go to London, to Oxfordshire? So a lot of things which are in deep contradiction, but we will see. I just, as I said, returned yesterday. We will see. One track is the text, another track
is what I said about the legal format. Thank you, Mr. President. We move now to Professor Paolo von Schirach, President of GPI, that's the Global Policy Institute, Professor of Political Science and IR. He's on his feet at Bay Atlantic University in Washington. Welcome, sir. Thank you very much. Yes, we're based in Washington, D.C. Mr. President, I was honored to be here last year. Thank you so much for inviting me again. Thanks to all the organizers. A quick footnote, if I may, on this topic of the Azeri citizens of Western Azerbaijan. We held a meeting in Washington, D.C. a few days ago, and we had Ms. Zulfikar, who is the spokesperson of Western Azerbaijani organization, to discuss this very issue that you elaborated upon, because we're very well aware of how biased coverage of these matters are. And people know nothing about 300,000 plus ethnic Azerbaijani Armenians who were, as you described in much detail, evicted forcibly from their country, and with no compensation, no justification, and no nothing. So we had the opportunity to provide a little bit of education and give the spokesperson a chance to educate us about what happened. And the footnote. My question is back on energy and COP29. There has been, as you know very well, in how the world is evolving, let's say the aspiration to move the world, particularly in the West, and mostly I would say in the European Union, to move away from carbon and all go renewable, we all green, etc. Well, the European Union recently said, well, maybe not now, maybe later. It's a good idea, but we can't quite do it, which is to say, very bluntly, oil and gas are here to stay. Let me just illustrate. I come from the United States, in which the administration has committed itself to spend hundreds of billions of dollars in green energy. Guess what? Last year, 2023, the United States had its maximum production of oil and gas in history. Okay? This is under the Biden administration, which is committed 100% to a green agenda, and where oil and gas is work of the devil. So my point is this, and here's my question. You are hosting COP29 very soon, and you are a country that produces oil and gas, but as you said last year, I remember your words, you said, but we're also moving ahead very nicely on renewable energy. So you are in a position to do both. And you will, for a chance, control the narrative because you are the host country. So what is your message to a world which is say, yes, we want to be green, we want to go renewable, but we can't do it today because its technology is not there, the costs are too high, and there are many other technical issues. And your country is in a position of being, as you said, a bridge between the global north and the global south, and you produce oil and gas, and thank God for that. You stabilize European energy. We know the pipelines that go all the way from here to Italy and beyond. So what is your message to the world in this sense of having to live in this hybrid environment of both continuing to rely for quite some time on carbon energy, but at the same time exploring, moving ahead and investing and being entrepreneurial in renewable energy? Thank you very much. Thank you. If the message of mine can be articulated in a short sentence, would be put down hypocrisy. That's the short message. But in order to disclose a little bit, I just want to say that since we met last time, Azerbaijan made substantial progress on renewables. We inaugurated the first solar power station of 230 megawatt. And now the construction of wind power station of 200 away. And soon we'll enjoy the ceremony of groundbreaking ceremony of 240 solar, the third one. So first was done by Masdar. Second, which is now under construction, it is Aqua Power. And the third, which we expect to start, is BP. So the leading energy companies of the world. Above that, last month in Baku, we had a groundbreaking ceremony
of 3 solar and wind power stations, total capacity of 1 gigawatt. So we are doing a lot on that. We have great potential, technical potential, because there is a technical and economic potential. Technical potential of offshore wind power in Azerbaijan is 157 gigawatt, based on IFC, which is part of World Bank institution. Economic potential of onshore oil and solar and wind, which actually clearly says that this is how much you can get, is 27 gigawatt. So it's enormous. Plus, we are now in the final stage of feasibility study on green energy cable from Caspian offshore wind farms to Romania and the Black Sea. Potential of that cable will be 4 gigawatt. We signed an agreement with Aqua Power company to build a storage, because one of the problems of renewables is lack of storages. So now with new technologies, you can have a storage and you can accumulate. And the first storage, kind of battery, will be for 200 gigawatt. So we do all that, attracting foreign investments and putting our own money. Additionally, it will save us additionally a lot of natural gas, which Europe needs so badly now. And when I said that the message is to put down hypocrisy, because on one hand, they ask us to increase the production of gas and deliver it to Europe because they are now in shortage. On the other hand, they do not finance it. And that was one of the topics of my discussions with European colleagues. European Investment Bank, EIB, totally stopped financing fossil fuel projects. EBRD, European Bank for Reconstruction and Development, not totally, but almost totally stopped financing. Southern Gas Corridor, which is an integrated 3,500 kilometers pipeline system, is fully packed. It works at 100% of capacity. There is a lot of demand from European countries for additional gas. We just signed, just a couple of days ago, an agreement with a company from Slovenia, which will be probably the 9th partner of Azerbaijan, consumer. But European financial institutions, they stop financing. And they want us to expand Southern Gas Corridor from 16 to 32 billion cubic meters, ton up, and Trans-Adriatic pipeline from 10 to 20, to invest billions of dollars. And by the way, I can tell you that we did not recover the costs of Southern Gas Corridor so far. And we still are recovering. All what we earn from gas sales goes to finance, to pay the debts. And they want us to put additional billions. At the same time, they in EU say that in 10 years or maybe less, they will not need gas any longer. So we must be crazy, to invest billions for something which they will not need. And then they look into our eyes and say, where is our gas? So my message is stop this game. Without fossil fuel, it is not possible to live. This is first. Second, I know how much European companies invest in renewables, and I applaud to that. They do a great job. But international analysis demonstrates that no matter how much they do, still they will be in shortage. Still they will need additional. And that's why we are now working on that cable, which I just said. And not only that, just a couple of months ago, we signed the MOU with Uzbekistan and Kazakhstan to evaluate
the possibility of undersea cable in the Caspian, because these two countries also have a great potential of renewables, and some projects are being implemented. So actually, if everything goes according to our plan, we can have green energy cable from Uzbekistan, Kazakhstan, Caspian, Azerbaijan, Georgia, Turkey, and then Romania. So it will be a project even bigger than Southern Gas Corridor. But we need cooperation and we need coordination. Every February, already I think for 10th time or 9th time, we host advisory council of the Southern Gas Corridor here in Baku, with participation of dozens of countries, co-chaired by European Commission and Azerbaijan, and one of the subjects is exactly green energy. So we are in favor of synergy, because if you do one and not do another, it will not work. Synergy, reasonable approach, and of course balance of interest between producers, transitors, and consumers. Thank you. Of course, capital and finance, synergy, collaboration, breaking down those silos, key themes of COP29. Yes. Much to be discussed as we lead down to November. Thank you, Mr. President. Next we have Mr. Rami Yunus, a political analyst. If you can please stand up. Thank you. Hörmətli Cənab Prezident, sizi Qarabağın tacı olan müqəddəs Şuşa şəhərində sizi salamlamaq mənim üçün böyük şərəfdir. Və bu fürsətə görə mən şəxsən sizə özlərini təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Allah razı olsun, Allah Azərbaycan razı olsun. Vətənə xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm. Cənab Prezident, nəzərə alsaq ki, bu günlər bu möhtəşəm tədbirdə həddindən ziyadə çoxlu sayda hörmətli qonaqlar iştirak edir. İcazənizlə mən öz sualımı ingilis dilində sizə oxuyum. Təşəkkür edirəm. Dear Mr. President, it is a great honor for me to be here in the Karabakh region of Azerbaijan, in the holy city of Shusha. Thank you very much for the invitation. Thank you very much for the opportunity. My question will be regarding the relationship between Azerbaijan and the United States. As you know, US presidential election will take place in November. But my question is not about this election, like Mr. Guzman's questions. We've got today is your great diplomatic answer, your opinion, your approach, and your point of view. I got it. But you also have excellent experience communicating with both Republicans and Democrats. Mr. President, let me ask you, did you find it easier to find understanding with Democratic or Republican administration? And what do you think? A change of power in the White House will influence US policy in our region? Thank you very much, Mr. President. Thank you once again. Welcome home, welcome back. Very glad to see you Thank you very much. So many years. Of course, if you look at the development and of relationship and also visible part of relationship, of course, with the Republican administration, our relations always been much more productive, fruitful, and result-oriented. You can just look at my communications with American leaders, presidents, and everything will be clear. Also, during the presidency of President Trump, we enjoyed very fruitful cooperation, relations, based on mutual respect and appreciation of mutual support on different tracks. Our relations with the United States were pretty stable, despite ups and downs, which happened not on our initiative. It was just
exaggerated expectations from Azerbaijan, which did not materialize. Second, attempts to influence our attempts to finance political attempts, but financing, either directly or through proxy NGOs. Everything was, how to say, clarified here. You know, Azerbaijan is not a big country, and in Baku everybody knows everything about everyone. So it's very difficult, very difficult to hide anything. So despite all those ups and downs, we always looked at this relationship as strategic, as important, and tried to be as helpful as we could, including our practical participation in so-called peacekeeping missions in Afghanistan. When it started, Azerbaijan was among the first non-NATO countries which joined the operations and stayed there until the last moment. United States troops already left, or maybe a better word is fled, or disappeared, and we were still there. We were in the airport together with Turkish troops, the last who left Afghanistan. That was our commitment to our partnership. And when they needed us for Afghanistan and for many other reasons, I remember how many times the high representatives of US Transcom, Transportation Command of Defense Department, visited Azerbaijan and expressed gratitude for providing help through, it was called a Northern Distribution Network, which was going through Azerbaijan and then Caspian and Central Asia, especially taking into account that the main route to Afghanistan through other locations was complicated. But after the mission in Afghanistan ended, what they've done, they reimposed sanctions on us. They reimposed sanction of 907 amendment to Freedom Support Act without any logic, without any explanation. Just that's how they repaid us, for us being for them a good partner and friend. And what do you think? What people of Azerbaijan can think about working with this administration? When they need you, you are a good guy, and they come and say good things. And when they don't need you, they not only ignore you, they impose sanctions on you. For what? For that we restored our sovereignty and territorial integrity. And I told to practically to all the leaders whom I met in Oxfordshire just a couple of days ago, because all of them were asking about Armenia, about peace treaty, as if they resolved all the issues in Europe and the only thing left for them to be happy is to see what progress we have with Armenia. I was surprised that in all these conversations they were raising this issue. I never raise issue when I talk to leaders of European or any other country which does not have direct reference to me. I concentrate only on bilateral, but okay. And I tried to explain to them that we didn't do anything different from those whom you support are trying to do. The difference is that they failed with all your billions, and we succeeded. We restored internationally recognized territory of Azerbaijan, which was under occupation by force and by political means. And we've been under sanctions. So of course it is very disappointing. More disappointing were the vocabulary which was used during different public events
no business as usual with Azerbaijan. We all remember that. And then what happened? Business as usual is back. And we did not do anything just to satisfy those exaggerated and unrealistic demands. So I think what I said already is absolutely clear, and as Mr. Guzman, I think when you asked the question, you knew the answer, but thank you for giving this opportunity to disclose a little bit. We are deeply disappointed with the attitude of this American administration to Azerbaijan, one-sided approach, attempts to build dividing lines in the Caucasus, a very strange meeting between US Secretary of State, President of European Commission, and Foreign Secretary, kind of that, of European Commission and Mr. Pashinyan on 5th April in Brussels, and attempts to finance Armenian military buildup through so-called European Peace Fund, you know how they call it, Peace Fund. And all that is against us. And this is absolutely unacceptable. And we openly, sometimes publicly, sometimes privately, deliver this message that Azerbaijani interests in the Southern Caucasus must be observed. If anybody wants to ignore our interests, it will be wrong. It will be miscalculation and again disappointment. So I hope that the changes, regardless of the outcome of presidential elections, because to be absolutely frank, we also think that part of the anti-Azerbaijani actions was motivated by the campaign. They need Armenian voices. They need Armenian votes. And that's why maybe they do things. I don't know. That's my humble assessment. I just want to be absolutely fair in my judgments. But nevertheless, regardless of the outcome, I hope that there must be more understanding in Washington, in Europe, about Azerbaijan's, its potential, its role. The fact that we do not advocate for ourselves and do not make a kind of a show doesn't mean that we don't have potential. We have it, and everybody who touches us knows it. This potential can be used for common good purposes, for consolidation, for partnership, not for demonization. And I already quoted President Trump, who called Washington Post and New York Times fake news. Can you imagine a newspaper like Washington Post published dozens of editorials about Azerbaijan, calling me dictator, satrap, I don't know what else, maybe Hikmet knows, he has all the files. So, but once again, Rami is very glad to see you. Hope you will visit. Vatanına hoş gelmişsiniz. So. We have lots more questions, but Your Excellency, would you like to continue with a few more, or would you like to wrap it up? Sure. If there is still, I see hands. Many. So, we actually need another 4 days to get through all of the questions, so I hope you're comfortable. Thank you for your questions, by the way. Jordan Morgan, I'll come to you next. From Forward Thinking, please, if you could stand up for me. Thank you. Mr. President, thank you for welcoming me back to Shusha. It's a pleasure to be here again. And also thank you to the organisers. My name is Jordan Morgan, and I'm working at Forward Thinking. We're a conflict resolution NGO based out in London, and I'm focused very much on the Israeli-Palestinian conflict. My question is, I'd be interested to know the Azerbaijani position on how best to seek a permanent ceasefire in Gaza. Thank you. Well, our position is absolutely clear. We already several times
publicly announced that this confrontation should stop as soon as possible. We, for many years, provide political and economic support to Palestine. We support them in their aspirations to have the independent state, and two-state solution is the only way how to find a long-lasting peace in the Middle East, with a capital in Sharqi Quds, as we call it, Eastern Jerusalem. So this position has been articulated by us and also demonstrated by our voting in United Nations, in Islamic Cooperation Organization, and in many other international institutions, and is absolutely stable and straightforward. So the conflict should stop immediately. And we know about different attempts to mediate. We never try to be mediator anywhere when we are not invited. If we are invited, we, of course, will play our role. But I think that here, Arab League should be more vocal and more active. First of all, that's my position as a president. It's an issue which Arab League as institution should address more than any other country due to objective reasons. Thank you very much. We move now to Mariana, please. Mariana Honcharuk. She's a Ukrainian journalist and co-founder of the Ukrainian Turkic Center. If you could please stand for us. Dear Mr. President, my name is Marina Honcharuk and I'm from Ukraine. First and foremost, I would like to express my gratitude for your support of Ukraine and for the humanitarian aid provided to our country. In addition to military aggression by Armenia, Azerbaijan is also facing an information war with the aggression country spreading misinformation to the international community. For us, Azerbaijan's experience in combating fakes and disinformation is crucial, as Ukraine is currently under both information and military aggression from Russia. What advice can you offer to countries seeking to convey the truth about the war to the international community? Don't you think our two countries, civil societies representatives could cooperate on this field? Thank you. Thank you very much. Thank you for your words about humanitarian assistance to Ukrainian people. So far, we provided humanitarian and financial assistance worth 40 million euros, and this assistance continues. It's absolutely transparent and has a humanitarian nature. We implemented several social infrastructure projects in the city of Irpin and will continue to do it. So you know that Ukrainian children are visiting us regularly. So we will do what we can to help, because we know what is when you have big problems. With respect to media, I think Ukraine is in much more preferable situation from that point of view, because all the Western media is on your side. So you have CNN, BBC, France 24, Japanese media, I don't know, Korean, all the Western and associated media institutions, they all support you. This is absolutely different from our case. Therefore, I will be a bad advisor to you what you should do. Of course, when there is a war between two countries, you cannot expect that the country with which you are at war
would publish something positive about you. And it cannot be changed because even now, though the war between Azerbaijan and Armenia ended already a while ago, still, if you look at Armenian and Azerbaijani press, if you find one positive article, then those who publish this article will be considered as traitors. So you should not expect to have a kind of positive coverage from Russian press or press which is close to Russian approach to this position. But again, you have all the world press on your side. And, but as you see, it is not enough to put an end to the war. During the meetings in Oxfordshire, a lot was dedicated to Ukraine. I can tell you on the plenary sessions, on opening and closing sessions, 90% of the statements of the leaders were about Ukraine. So you have consolidated support, but again, it is not enough to stop the war. And also, as far as I observed, there are a lot of attempts of mediation, but it, of course, will depend on both sides, whether they're ready to talk or not. I think to talk is always better than not to talk. During the times, if to bring a kind of a analogy to our case, during the times of our confrontation with Armenia, we had a permanent process. Yes, it was free from results, but it was a process. So-called former Minsk group, though we disliked what they've done, and absolutely fairly disliked, but it was a process, negotiations. I met leaders of Armenia a number of times, and the current, and his predecessor, and predecessor of his predecessor. I had to. Though those two predecessors, they were directly involved in war crimes against Azerbaijanis, including genocide in Khojaly. And you can imagine that for me, it was not the pleasant case to shake their hand, but for the sake of peace and liberation of territories, as a president, I had to put aside all my feelings and all my emotions. When you are in these shoes, you should put your emotions out of your office. Did those meetings help us to restore the territorial integrity? I think yes, it helped us. I don't want to go into much details, but I think many people will understand what I mean. It helped us. And we got the lands when we were ready to do it. Also, there was a time when we had to agree to ceasefire. It was 1994. It was not an easy decision, believe me. And many times to my guests coming from the Western countries, asking what I think, how it can be resolved. I say, my father loved Azerbaijan no less than I love or any other Azerbaijan. But he agreed to ceasefire in May '94 and save the country, because at that time, Azerbaijan, in fact, didn't have an army, a regular army, and only he started to build it. And after him, we continued and built the army we are proud of. So sometimes you have to make difficult decisions. And even for me, as a president, I was already 17 years a president when we liberated Karabakh. And if it was necessary, we could have waited for 17 years more. And it was not necessarily that I should have been the president during
whose term the lands were liberated. It could be 50 years from now. You should not be selfish. It's not about me or someone else. It's about the people, about the country, about the dignity. So we have lessons from history. Difficult decisions sometimes must be made in order to achieve big goal. So it's a very long story, but I think from this point of view, Azerbaijan's experience can be interesting. But from point of media, you have all the media behind you, and your case is well presented in the international media. So, and once again, thank you for your kind words about our humanitarian support. Thank you very much for the question. Thank you, Mr. President. Let me come now to Ansis Bogstovs, host and producer at Riga TV24 and Radio Latvia, if they can please stand up for me. Yes, here I am. Hi. Hello, Mr. President. Thank you for inviting us from Baltic countries as well. I'd like to learn a little bit and compare ambitions of European Union with also ambitions of this very region we are in. Congratulations, of course, of this territorial integrity now you have, but I understand there are many mines. So how will be the process of deminification of the territory? How long it will be? How long will be for people willing to return, to be able to return? So how many families left and how many families will come back? You probably know the numbers, or at least feeling of your own country's citizens. But then also to put it in the perspective of this CO2 neutrality, I heard that you have an ambition to declare this as a territory even before EU would reach this goal of maybe 2030, but probably even not 2050. But the Karabakh would be a CO2 neutral. How you will do it and how much of investment you will attract? Is it your own money, the gas and oil profits, or you're gonna somehow attract? Maybe it also gives actually some link to Ukrainian story of how this deminification could go on in here, but then later on in Ukraine. And I'm sorry for a reality comparison. Thank you for Thank you. Unfortunately, yesterday we had another casualties. 3 people lost their health on the mines. So we have close to 400 people who were killed or severely injured since November 2020. And unfortunately, the mines which mine maps of mines which Armenia finally presented to us are absolutely useless. They are not accurate. In the beginning, when we were asking them to provide us with maps of mines, they said they don't have them. The Prime Minister told me. But then they had to acknowledge that they have them, but what they gave us is absolutely useless. So this is one of the main impediment on the way of rapid rehabilitation of the lands, because only authorized area can be visited by people, and also before we start building infrastructure and also housing projects, the miners do their job. We lack personnel. We don't have enough skillful people. And of course, it's very costly. And international companies which offered their services, their price for demining for 1 meter is 5–10 times higher than the cost of it, which we actually know because we have our own national demining company. How long it will take? You know, just recently, some of my colleagues from the Balkans told me that they still now have explosions. Already so many years have passed since the last Balkan War, but until now they have. So unfortunately, we will live with that for decades.
according to our information, which is verified by different other sources, more than 1 million mines have been planted. And the terrible side of it is that Armenians continued to plant mines even after 10 November 2020, when we did not control Lachin corridor. They brought mines from Armenia and we detected them. And how do we know? Because they have their date of production, 2021, made in Armenia. So they continued their mine terror against us even after Second Karabakh War ended. With respect to the return, so now we have 4 cities and 4 villages where people already returned. We have close to 8,000 people already living in the liberated territories. And by the end of the year, the number will grow to 20. Here in Shusha, just a couple of months ago in May, we inaugurated the first housing projects of 23 buildings, 4 or 5 free-store buildings. If you have time, you can visit not far from your hotel, where people already live. So everywhere in Karabakh and Eastern Zengezur, there is a huge rehabilitation program. On green energy zone, yes, it was announced, Karabakh, Eastern Zengezur, and also Nakhchivan, which is geographically more or less the same region, have been announced green energy zone. And there is a great potential in solar. The solar plant which I referred to, which is going to be built by BP, is situated in Jabrail, not very far away from here. And there are big plans for Nakhchivan, solar plant for 500 megawatt. And also, since the Second Karabakh War ended, we actively invested in hydro. 270 megawatt of hydropower stations already operational within 3.5 years. And the ultimate number will be so far 500 megawatts. So this is a potential which will completely cover the region. And due to the construction of the fully integrated electric lines, electricity from Karabakh will be transported to other parts of Azerbaijan. So this is really a very ambitious agenda, and our main investors are foreign companies. Azerbaijan participates as a minority shareholder. So it means that the business climate and investment opportunities and internal rate of return on investments is acceptable. Otherwise, no one would have spent any dollar here. So it's a multi-billion investment project. As I said, almost 2 gigawatt already agreed, and in total 10 gigawatt is covered by agreements or MOUs. So next year, I'm sure you will, if you come next year, you'll see already transformation of the region to green energy completely. Thank you very much. We move now to Reuters, and I call upon Naila Balayeva to please stand up. We'll bring the microphone to you. Hello. Thank you, Rebecca. You are a really great writer. My name is Naila Balayeva. I'm correspondent at Reuters News Agency. Mr. President, Russia will stop exporting natural gas to Europe via Ukraine on 1st January 2025. How can Azerbaijan help increase supplies of gas to Europe? How possible are the supply of Azerbaijan gas to Europe via Ukraine under a swap deal for countries such as Austria and Slovakia? And in the UK, you stated the possible
of doubling gas supplies to Europe in 2027, will it be only the gas resources of Azerbaijan also be attracted? Thank you. A declaration on strategic partnership in energy field with President of European Commission in 2022 July. We put exactly the target. It is not a commitment, the formal commitment, but it's a target to double the supply of Azerbaijani gas to Europe. And we are moving towards that direction. In 2021, our supplies to Europe was something more than 8 BCM. This year, it will be close to 13, only to Europe. The total will be 25. So when we were talking about 2027 doubling the production, that means 16 BCM by end of 2027. And these resources are planned to be delivered through the existing transportation network, through Southern Gas Corridor and interconnectors which it has. With respect to the termination of duration of the contract between Ukraine and Russia, we've been approached by Ukrainian authorities and by European Union to facilitate in prolongation of this contract. And it seems that both sides are interested in that, because Ukraine itself needs this gas, and as you correctly mentioned, countries like Austria and Slovakia, they will be in serious trouble. Either they will have to pay hundred millions. I don't want to name the precise figure because it's none of my business, just that's why I'm talking approximately, but it's hundreds and hundreds of millions more to get gas from other sources, or physically they will have no access to additional, because unlike other European countries, these two are in a most difficult situation. You probably heard that Azerbaijan was accused, again, coming back to the topic, for reselling Russian gas to Europe, which is absolutely fake news again. Just one example. Yes, we contracted 1 billion cubic meters of gas from Russia when the price on international markets was very high and the price for Russian gas was affordable. That was purely commercial business case, nothing more than that. And as I said already, 25 billion cubic meters we export, and only 1 we imported. So being accused for being a kind of a channel for Russian gas export is absolutely unfair. That was a great fake news. So having this experience, we are very careful, because what we have today is enough for us. We have growing European market, as I said, 8 plus soon 1 more country among our consumers. We have a new great discovery of the field which is called Absheron, which will produce this year 1.5 BCM and probably up to 5 in the coming years. Next year, we will have gas production from ACG gas field. So we are not in need of anyone's gas. And you probably know, due to certain reasons, the transportation of Turkmen gas to Azerbaijan through Iran also was stopped. So we don't need it. But we've been approached by Ukraine and by European Commission, and also
we are in a process of negotiations with Russia on that. And if we can help, we will help. But again, I just thank you for that question, because in order to avoid all kinds of accusations that we are doing something on speculative basis, just wanted to inform you. I think that it is possible to prolong with this deal. Again, it will be good for Russia to have 50 or even more billion cubic meters to be sold on premium market, which is European market. We know that Russia is now looking for other markets, which is understandable. They started to supply gas to Kazakhstan. They started to supply gas to Uzbekistan, because these two countries had problems with their traditional supplier. I know about some other ideas, so every country needs to have a diversified supply routes. And we have gas pipeline to Russia, to Iran, to Georgia, to Turkey, to Italy, everywhere. So we are on the safe side. So maybe I'm answering too long to your question, but it's important because it has different layers. So once again, we are ready to help, but understanding that we are facilitator, no more than that. Thank you, Mr. President. Thank you. And we love long answers. You're speaking to a room full of people who crave long and not short answers. We touched upon Uzbekistan briefly there. Just a couple of more questions, if we may be so bold, sure, before we conclude. Let me come to Dodona Salikova, the editor-in-chief of Uzbekistan National News Agency, please, if you can stand up for me. We'll bring a microphone to you. Thank you. Добрый день, дорогие участники форума, уважаемый президент. Прежде всего, хотела бы выразить глубокую признательность организаторам форума за приглашение и за то, что предоставили участвовать на данном форуме. Меня зовут Дурдона Салихова, я представляю Национальное информационное агентство Узбекистана. Мой вопрос, скажем так, чисто профессионального характера. Каким вы видите будущее медиаиндустрии и как вы оцениваете роль искусственного интеллекта в данном процессе? Спасибо за ответ. Здесь мне трудно будет соперничать с такими маститыми представителями медиаиндустрии и как-то сказать то, чего они не знают. Но что касается искусственного интеллекта, это да, это тема, которая сегодня уже выходит как бы на совершенно новую плоскость. Периодически официальные сообщения компетентных источников Азербайджана публикуются о том, что от моего имени объявляются какие-то бизнес-проекты, ну, совершенно не имеющие никакого отношения ни ко мне, ни к Азербайджану, и, к сожалению, многие люди в это верят. И вот что с этим делать, трудно сказать, потому что опровержение может кто-то прочитать, а кто-то не прочитать. А может быть, уже оно дано тогда, когда уже поздно, потому что обнаружить сразу этот фейк очень трудно. Через какое-то время ты его обнаруживаешь, а за это время люди уже поверили. Пока это носит, ну, такой как бы не фатальный характер, то есть кто-то просто хочет на этом заработать. И от моего имени искусственным интеллектом делаются объявления, там, вложите деньги туда, вложите деньги сюда. Но если так пойти, то завтра могут и другие объявления сделать. Объявить войну, например, от моего имени кому-то. И кто-то может в это поверить и может, ну, предпринять какие-то другие действия. И в данном случае речь не только об Азербайджане. Есть ядерные страны, да, которые могут точно так же быть манипулированы искусственным интеллектом. Да и не только это. На бытовом уровне очень много чисто бытовых историй, когда может быть нанесен непоправимый вред и человеческим отношениям, и человеческому достоинству, и репутации человека. Уже очень много примеров, когда идет, ну,
возмутительная дискредитация общественных личностей разными фейковыми видео, либо визуальными, либо аудио. Вот как с этим бороться, вы должны сказать. Вы должны сказать политикам, вы должны, я имею в виду и вашу аудиторию, и вообще медиа-комьюнити, и политики должны принять решение, очень серьезное решение ограничительного характера. Потому что это уже не просто фейк-ньюс. Это серьезная угроза жизни, безопасности обществ, стран, отдельных индивидуумов, их неприкосновенности, частной жизни и так далее, и так далее. И думаю, что вот здесь сегодня и завтра, и послезавтра вы эту тему будете обсуждать. Я надеюсь, что может быть выработан такой никоим образом, как какое-то ущемление и так далее, механизм либо международной организации, либо ООН, либо, я не знаю, большой двадцатки, но основных стран, с тем, чтобы положить этому конец. Это огромная угроза. И спасибо, что вы затронули эту тему. Thank you very much indeed. Next we call upon Mishahin Agayev from Real TV. If you could stand up for me, please. Thank you. Mirşahin, Real Televiziyası Azərbaycan. Cənab Prezident, bir neçə dəfə siz bu mövzuya toxunmusunuz ki, Azərbaycana karbohidrogen ehtiyatlarının hasil edilməsini irad tutublar və bugün də bu mövzuya toxundunuz. Bugün mən sizin yadınıza 30 il bundan əvvələ salmaq istəyirəm. 1994-cü il 20 sentyabrda əsri müqaviləsi imzalanmışdı. Bu müqavilə imzalanandan təxminən 10 dəqiqə sonra mən sizdən bir müsahibə götürmüşdüm. Və o müqavilə haqqında siz danışarkən müqavilənin nəticələrinin Azərbaycan xalqının gələcəyinə işlədiyini bildirmişdiniz. Çox maraqlıdır mənə. Ulu Öndərlə müsahibələrimizdə, söhbətlərimizdə də bu barədə danışmışdı ki, müqavilənin hazırlanması ilə bağlı şərtlərin, demək olar ki, hamısında siz iştirak eləmişsiniz. Hazırlanma prosesi sizin rəhbərliyiniz altında keçib. Rəhmətli Xoşbəxt Hüsnüzadə bu barədə geniş danışmışdı. Mənə çox maraqlıdır. Bu indi Azərbaycana irad tutan dövlətlər ki var, axı onlar əsrin müqaviləsinin hazırlanmasında ciddi cəhdlə iştirak edirdilər. Onlar özləri onu necə aparırdılar? Onu da deyirlər ki, o lazım deyil müqaviləni imzalamayaq, yox, gəlin bunu saxlayaq, ekoloji filan. Yoxsa onlar çağılışırdılar. Axı mən bilirəm, o layihələrə düşməyə, müqaviləyə düşmək qədər asan deyildi. Onlar böyük rəqabətdən sonra seçilmişlər. Xatırlayıram Mamakanı, xatırlayıram Zoylu, xatırlayıram İpini. Mənə bu maraqlıdır və bir də ümumiyyətlə nə qədər inanmaq olar bu müəyyən dövlətlərin səmimiyyətinə ki, onlar COP29-la güya dünyanın xilasına çalışacaqlar. Mən Azərbaycanın bu barədə səmimiyyətin sizin çıxışlarınızdan özüm qədər əminəm, amma hardan bilə bilərik ki, 30 il bundan sonra onlar yaşıl enerjini də Azərbaycanla tutmayacaqlar ki. Axı, bugün o dövlətlər bir yandan kəpənə effektindən qorxurlar ki, ay aman çiçəyin üstünə ehmalıca qonsun ki, dünya dağlar. O tərəfdən də dünyanın bütün pulunu, dollarlarını, avrolarını sərf edirlər Rusiya-Ukrayna müharibəsinə az qala nüvə başlıqlarını hərəkətə keçirmək haqqında düşünürlər. Nə qədər çətindir sizə belə qeyri-səmimi tərəfdaşlarla iş aparmaq və COP29-dan siz nə gözləyirsiniz? Doğrudanmı onlar öz sözlərinin sahibi olacaqlar? Təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, siz yaxşı bilirsiniz, bizim sizinlə dəfələrlə söhbətlərimiz olub. Biz bu qeyri-səmimi münasibətlərə bir növ öyrəşmişik, əfsuslar olsun. Və bəzi hallarda ikili standartları görməyəndə özümüzə sual verici görəsən nələri baş verir. O qədər biz buna öyrəşmişik ki, yəni ağa qara ağ demək adi hala çevrilir. Və burada bunun yeganə yolu odur ki, buna məhəl qoymamaq, fikir verməmək, öz yolundan dönməmək və ölkə üçün, xalq üçün lazım olan bütün addımları vaxtında atmaqdır. Necə ki, 94-cü ildə siz də bunu qeyd edirsiniz. Ulu Öndər tərəfindən tarixi qərar qəbul edildi. O tarixi qərar idi və o vaxt mən də xatırlayıram, bu müqavilə ilə əlaqədar bir çox mülahizələr var idi, bir çox fikirlər var idi. Bunu qəbul etməyənlər var idi.
siz də yaxşı xatırlayırsınız və o hadisələri işıqlandırmısınız. O müqavilə imzalanandan 2 həftə keçməmiş dövlət çevrilişinə cəhd edildi və bunun səbəblərindən biri məhz bu müqavilə idi. Ondan sonraki geosiyasi gedişatların da təməlində məhz bu dayanırdı. Bu müqavilə Azərbaycana əsl müstəqillik gətirə biləcək bir müqavilə idi. Və onu o vaxt biz də bilirdik, dostlarımız da bilirdi, bizi istəməyənlər də bilirdi. O bizim üçün bir nəfəs borusuydu, bir oksigen borusuydu. Və xatırlayıram, mənim atam həmişə artıq o müqavilə imzalananda məndən soruşurdu, nə vaxt biz artıq onu görəcəyik, nə vaxt görəcəyik və biz əlimizdən gələni, yəni bütün bizim komandamız, Xoşbəxt müəllim rəhmətlik Natiq Əliyev, Valix Ələsgərov, Allah canı sağ eləsin və digər yoldaşlar mən daxil olmaq şərti ilə əlimizdən gələni edirdik ki, maksimum qısa müddət ərzində ilk nefti biz hasil edək. Və əgər dünya neft kontraktlarının tarixçəsinə nəzər yetirsəniz, görərsiniz ki, belə qısa müddət ərzində, belə nəhəng neft yatağından qaz çıxartmaq cəmi 3 il ərzində tarixdə olmur. Sentyabr ayında 94-cü ili müqavilə imzalandı. Deyəsən 3-4 aydan sonra ratifikasiya edildi. Parlamentdən qanun kimi qüvvəyə mindi və 97-ci ilin noyabr ayında Çıraq 1 platformasından ilk neft çıxarılmışdır. Və ondan sonra Bakı Subsa kəməri tikilmişdi 2 il sonra. Ondan sonra Ulu Öndər öz əlləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhanın təməlini qoydu. Yəni, bütün bunlar o vaxtda, bugün də bizim gördüyümüz işlərin nə qədər uzun müddətli olduğunu bir daha göstərirdi və təsəvvür edin, əgər o vaxt bu müqavilə imzalanmasaydı, yaxud ondan 2 il keçməmiş Şağdəniz üzrə müqavilə imzalanmasaydı, bugün həm biz, həm də ki, bugün bizim qazımızdan bəhrələnən, ondan öz enerji təhlükəsizliyinə istifadə edən ölkələr hansı çətinliklərlə üzləşəcəkdir. Yəni, o bir qlobal bir təfəkkürün və müdrikliyin bir təzahürüdür. O ki, qaldı iradlara, bilirsiniz, o vaxtda bizə başqa iradlar tuturdular. Bəlkə də siz də, yəqin ki, xatırlayırsınız. Deyirlər ki, Azərbaycanda neft yoxdur. Neft kəmərləri tikilməməlidir, Azərbaycan blef eləyir, nefti yoxdur, yalan, nə bilim, məlumatlar ötürür. Bugünə qədər Azəri Çıraq, təkcə Azəri Çıraqdan bizim hasilatımız davam edir. Şağdəniz bağlananda ondan sonra da bir uydurma ortalığa atmışdılar ki, Azərbaycanda qaz yoxdur, Azərbaycan özü filan yerdən qaz alır və heç vaxt heç bir ölkəyə qaz nəql edə bilməz. Artıq 8 ölkəyə hasilat bizdə bu il gözlənilir 50 milyard kubmetr. Onun bir hissəsi yenidən neft laylarına vurulacaq ki, oradan neft hasilatı daha da artsın. Bir hissəsi daxili istehlaka yönəldiləcək, 25 milyardı isə dünya bazarlarına. Bu təkcə mənfəət deyil, bu geosiyasi əhmiyyətdir. Hamı yaxşı bilir, yəni bu sahə ilə yaxından tanış olan ki, bugün qaz faktoru enerji təhlükəsizliyin bir nömrəli faktorudur. Və mən istisna eləmirəm, bəlkə də siz haqlısınız, gün gələcək, bizə yaşıl enerjini də irad tutacaqlar. Çünki yaşıl enerji ilə bağlı indi üzə çıxan bir çox məqamlar var ki, insanları və qərar qəbul edənləri düşünməyə vadar edir. Yəni, orada o malzemələrin utilizasiyası necə olacaq? Batareyaların, akumulyatorların taliyi necə olacaq? Yəni, indidən artıq
Bunun altına da bir mina koyulur. Ki lazım olan vaxtda o kiminsə başında çatlasın. Ama yine de deyirəm, biz bütün elədiyimiz attığımız addımlar və təşəbbüslər əsas məqsədi güdür. Ölkəmizi gücləndirmək, iqtisadi gücümüzü artırmaq, iqtisadi və siyasi müstəqilimizi daha da gücləndirmək və Azərbaycanı yüksək liqaya daxil etdirmək. COP29 bax, bu istiqamətdə çox önəmli bir addım olacaqdır. Bunu bəziləri biz bu istəkdə olanda bəziləri bəlkə də bunu anlamırdı. Bugün də buna ağızlarını büzənlər var. Nəyə lazımdır? Qoyun, rahat yaşayaq, yenə tədbir olacaq, yenə qonaq gələcək. Artıq bunun biz bəhrəsini görürük. Azərbaycanın geosiyasi əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Bizim beynəlxalq müstəvidə təmasda olduğumuz ölkələrlə ikitərəfli əlaqələr tamamilə başqa məcrada inkişaf edir. Ənənəvi mövzulardan başqa bu mövzu və buna bitişik olan mövzular da daxil edilir. Mən artıq qeyd elədim, 50-dən çox kiçik inkişafda olan ada dövlətləri var. Onlar üçün biz xüsusi fond təsis edirik və o fonda vəsait də qoyacaq əhəmiyyətli dərəcədə. Onlara müttəfiqlərimizə çevriləcək digər ölkələr. Biz bax, bu addımları atmaqla ölkəmizi böyük dərəcədə gücləndiririk və bugün burada bizim COP nümayəndələri, komandamız iştirak edir. Onlar da çox fəal işləyir və mən demişəm, siz xaricdə işləməlisiniz bu il. Xarici ölkələrdə bütün dünyanı dolaşmalısınız ki, Azərbaycan mövqeyini, Azərbaycan gündəliyini siz bütün tərəf müqabillərinə çatdırasınız. Təşkilatın nöqteyi nəzərdən mən sözün düzü hər hansı bir çətinlik görmürəm. Çünki bizim təcrübəmiz kifayət qədər böyükdür. Nəticə etibarilə nə hasil ediləcək, bunu bəri başdan demək çətindir. Bir də ki, bu artıq bizdən asılı deyil. Biz maksimum edə biləcəyimizi edəcəyik, körpülər quracağıq, qlobal cənubla qlobal şimal arasında təmasları gücləndirəcəyik. Ancaq əlbəttə ki, bu iqlim məsələsində əsas söz sahibləri təbii ki, Azərbaycan boyda ölkələr deyil. O böyük ölkələrdir ki, onları da bir araya gətirmək üçün biz indi səylər göstəririk. Your Excellency, I must ask, you've been so generous already with your time. I'm afraid that the audience is tired because when you sit a Are lot you tired? in one... Yeah. Well, okay. With the greatest of respect, there are so many demands I'm upon okay your if time. they're not tired because I always concerned. If Okay. it's too long, it sometimes becomes a little bit boring. So Okay, well, let's do it if this audience is still active, we can continue. Well, I was going to say you can pick a number between 1 and 250 questions, so maybe 1 and 10. Should we do 4? Yeah. Is that fair? Okay. Okay, let's meet in the middle. Let's go now to Nigeria. John Ayomide, independent journalist, please be upstanding and we'll bring a microphone to you. Thank you, sir. Thank you, Mr. President. It's a great honor to be here today and to ask you a question. Of course, it's my second time in Shusha, and I think I am very well impressed for the great work you've been doing and your administration has been doing. Just straight to my question. Just to divert your attention from the topic itself, to go to partnership and the cooperation on the other side of the world. Mr. President, could you elaborate on your vision
for the future of economic, political, and humanitarian relations between the organization of Turkish state and African countries or the African Union. And to support the question as well, in addition to what I just said, in your own personal opinion, what are the joint initiatives that you think or you foresee being most impactful to strengthening this partnership? Thank you. Thank you. Just 2 weeks ago, we had a summit, informal summit of Organization of the Turkic States here in Shusha. And one of the topics was connectivity and transportation. Another was how to increase the potential of our organization, and Azerbaijan voluntarily announced that it voluntarily donates $2 million to the budget of the Secretariat, so that Organization of Turkish States becomes more active on international arena. And of course, as an organization, we are looking forward to establish practical and very solid ties with different international institutions, including African Union. As far as I know so far, we didn't have any formal contacts, but I think we will seriously evaluate opportunities of that. As far as Azerbaijan is concerned, we are very actively trying to activate our cooperation with members of African Union. Several years ago, I established by my decree Azerbaijani embassy in the African Union in Ethiopia, so that we can find ground for cooperation. With many countries of members of African Union, we have very active cooperation. Of course, our chairmanship in non-aligned movement helped a lot to establish practical contacts. Now we already have visits of heads of states, official visits, and of course during the COP week, I already got letters. I sent invitation to my partners and got letters from many African countries' presidents that they will personally participate at the event, so that will be another good opportunity for establishing contacts. So that's, I think, maximum what I can say now, because, as I said, there are no formal cooperation channels between African Union and Organization of Turkic States, which I think will be established. And on national level, between Azerbaijan and member states, we have strong political relations, not a single, element of kind of disagreement. On the contrary, we supported a lot countries, members of African Union during the time of COVID. We provided humanitarian and financial assistance to more than 80 countries, and many of them members of African Union. We are now establishing the mechanism of scholarships for students from member states of African Union. So we will be more active. And thank you for visiting Shusha for the second time. Hope you will visit us next year also. Thank you very much. Thank you, Mr. President. Next we go to Israel. Roman Gurevich, independent journalist and comms specialist. Hello, sir. We'll bring a mic to you now. Господин президент, огромное спасибо за возможность быть в этом замечательном форуме. Я хочу сказать, что в 2021 году я приезжал в Шушу, руины, в общем, все было очень плохо, мины, и ни гостиницы, это ничего не было. И видеть, как буквально на глазах расцветает Хары-Бюльбюль, прекрасный цветок Шуши, это просто потрясающе. В современном мире одна из основных проблем – это ксенофобия, это ненависть к чужим, это антисемитизм, это то, что люди не принимают друг друга практически нигде. При этом в Азербайджане живут люди самых разных верований. Мусульмане, христиане, евреи, так сказать, многие другие. И всегда они жили хорошо и уважая друг друга.
на праздник Навруз-Байрам носили друг другу семени. Когда была Ханука, делали Ханука-гельд. Когда была Пасха христианская, красили яички, ходили в гости, ели куличи. И все было хорошо, и все это никому никогда не мешало. Так было не только сейчас, на протяжении многих поколений. И так остается. То есть Азербайджан является примером того, как надо, в принципе, людям жить между собой. Да? Взаимоуважения, терпимости, толерантности. Вопрос такой, что есть в земле Азербайджана, что есть в азербайджанском народе, что делает это возможным? Спасибо. Во-первых, добро пожаловать домой, на родину. Рад вас снова видеть. Во-вторых, спасибо за добрые слова о том, что мы делаем в реабилитации освобожденных территорий. Ну, ответ на этот вопрос, наверное, вам тоже известен, но спасибо, что вы его задали. Я думаю, что комбинация, или же, может быть, синтез очень разных факторов, без наличия одного из которых вот та атмосфера любви и взаимопонимания была бы невозможна. Еще, что я хотел бы сказать, что невозможно ее создать искусственно, но можно делать очень многое, чтобы ее сохранить и укрепить, и передать после себя. И то, о чем вы говорите, характерно для нашей земли на протяжении столетий, тысячелетий. И совместное проживание представителей различных религий и этносов, которые играли важную роль в формировании азербайджанских государств и современного Азербайджана, и продолжают играть. Это огромное достояние. Первый после оккупации фестиваль Хары-Бюльбюль в 2021 году я предложил посвятить именно Азербайджану. Это была моя идея. Все народы, проживающие в Азербайджане, воевали за свободу. Независимо от вероисповедания, национальности. Все отдали свои жизни, стали инвалидами, стали героями. Вот и такое единение было общества. И вот этот фестиваль Хары-Бюльбюль 2021 года, это все вот было продемонстрировано, и более эмоционального культурного мероприятия я в своей жизни не помню. И, может быть, и не будет уже. Общество и власть. Если сказать совсем просто. Власть должна уделять этому каждодневное внимание. Это не та тема, которую ты можешь забыть, отложить на потом. Это второстепенно, это там не экономика, это там, я не знаю, не бюджет, это не материально, нет, это материально. Потому что это основа всего. В многонациональном обществе, каким Азербайджан есть и будет всегда, и чем мы гордимся, это основа. Поэтому правильная политика, образование, воспитание, пример, поведение. Когда мы восстанавливали в прошлые годы очень много мечетей, которые требовали реставрации, всегда на открытие после выступали кто? Шейх Илислам, батюшка, архиепископ покойный Александр и руководитель еврейской общины, либо Милих сейчас, либо его предшественник. Я собирал, как правило, со всех регионов Азербайджана представителей религиозных руководителей местных.
И они все приезжали, будь то Имамзаде в Гянже, будь то Шамахинская мечеть. И когда они со всего Азербайджана сидят и смотрят, как выступает глава мусульман, глава католиков, глава православных и глава евреев в мечети, вот с этим они возвращаются к себе, и этот месседж они несут уже туда и говорят его тем, кто их слушает и слышит. Это только один эпизод. Таких масса. Но, конечно, основа всего этого – это состояние общества. Это огромнейшая ценность. Это просто такой дар, который просто, хочется вот обнимать, целовать и благодарить Бога за то, что нам это не спаслал. И чтобы мы это сохранили, и мы не имеем права это не сохранить и не укрепить. И мы это делаем. Общество и власть. Ну и, конечно, и религиозные лидеры, безусловно, их слово очень важно. И в данном случае здесь, как мы говорим всегда, у нас религия отделена от государства, но в вопросах, которые являются первостепенными для страны и для ее будущего, и государство, и представители религии все едины. Так что вам спасибо и приезжайте почаще домой. Thank you very much. I call upon now Mr. Tariq Abdul Khafar Ahmed El Tawil of the Middle East News Agency, MENA, please, if you can stand for me. Hello, thank you. I'm Tariq Abdul Khafar from Middle East News Agency, the Egyptian News Agency. I want to know about your view to fill the gap between the developing and developing countries, especially regarding to financial commitment cut by rich countries for the countries affected by climate change. Till now, financial commitment still on paper, and developing countries which are most affected by the climate change received nothing till now. Thank you. Yeah, you're absolutely right. And that's actually what we are trying to do. And And the other thing, is there any coordination between your countries which will host the upcoming edition of COP29 and Egypt and United Arab Emirates in this regard or not? We initiated the creation of Troika, of the previous, current, and future presidents of COP. UAE, COP28, Azerbaijan, and Brazil, COP30. So before that, this kind of arrangement never existed. So that was our initiative, supported by our friends from UAE and Brazil. And this creates already teamwork, because COP is not only a week or 2 weeks during the conference. It's a process, and before and after. And the legacy which you leave must be tangible. Words are enough. There is so many words. Actions. So coordination is here, as I said, within Troika, and I'm sure that after us, this Troika mechanism will continue in the future. With respect to the who contributed more to killing the planet, I think this will be counterproductive if we concentrate on that. We think that, of course, we know who did more. Who is the biggest producer of carbon gases? Everybody knows. But we need to establish such a platform that those who have more financial resources contribute more, because in the end, it will affect everyone. I'm not a specialist. I'm just, as I said, only 6 months trying to understand the situation. And for me, very frankly, it is not yet clear, because what I hear is not exactly
is truth, because I'm not sure. Yes, we all understand that 1.5 Celsius plus will be a disaster, but at the same time, many uncertainties still exist. As a country which is a member of OPEC Plus, we started our homework with oil-producing countries to establish a kind of additional mechanism for financing. Those countries who earn from fossil fuel should pay more. Absolutely true. Those countries which pollute and produce more carbon emissions, of course, and who have money should pay more. But international assessment of the situation shows that not billions, trillions will be needed. And where these trillions will come from, that's an open question. So developing countries, they need to be supported. And as I said, what we can do, we established a fund for small island developing countries. We cannot establish a fund for all the developing countries. We are not as rich. We do what we think is right and what is in our potential to demonstrate solidarity and to activate others who so far may be a little bit passive to follow our example. So this is how we see our role. And we want COP29 in Azerbaijan to be a solidarity event. That's why we called the year of Green Year Solidarity Year. That's what we need. Hopefully we will come closer. I would not say we will achieve the goal, but come closer to it. Thank you very much, Your Excellency. We go now to the Pakistan Daily, please, and I call upon Hamza Salam to please be upstanding, and we'll bring you a microphone. Thank you, sir. Still a lot? Yeah? It's okay. Just one more? Yeah, maybe, yeah, because I think they would. No, I'm fine, thank you. Thank you very much, Mr. President, for having us here. It's a pleasure to be in Shusha. My question is that given that Pakistan and Azerbaijan enjoy a strategic relationship, and given that both nations have been victims of disinformation campaigns, and given that in your recent trip to Islamabad, you and Prime Minister Shehbaz Sharif agreed to expand the trade volume between the two countries, do you think there could be any cooperation in terms of media between these two brotherly nations? Do you think Pakistan and Azerbaijan can unite to fight disinformation? Thank you. Yeah, I think you touched upon a very important issue. And by the way, I can tell you that from Pakistani media, we always feel brotherly support. In that part which concerns every morning, I usually presented the information about in which international media what was said about Azerbaijan. When it comes to Pakistan, we always feel this brotherly support and always very friendly publications and statements, so we are very grateful for that. And uniting the efforts in this area, I think, is a very good idea. I think we can establish a kind of a joint media working group to support each other also in different directions, where we have access to some international media for you and vice versa. And not only with Pakistan, with many other friendly countries, we need to do it because, as you correctly mentioned, the misinterpretation of facts seriously influences the perception and then country's reputation. But from point of view of bilateral relations, my state visit to Pakistan was excellent. I was greeted with a great hospitality from Prime Minister, from President. I enjoyed my stay in Pakistan, and we signed 17 or something documents, and many of them are already started to be implemented. Also, we discussed broadly
investment opportunities for Azerbaijan in Pakistan, and with my brother, Prime Minister Shahbaz Sharif, agreed that we will be presented concrete projects, investment projects. Corresponding ministers already have been instructed, and these projects will be thoroughly reviewed and implemented, of course, in case of commercial viability, and I'm sure that will be the case. I see that there is enormous potential in bilateral trade, in investments, in the area of defense industry. We also broadly discussed that to unite potential of both countries. So I'm sure that we will strengthen our cooperation in the future. Thank you. The last two very quick questions. I promise they will be so speedy you will hardly notice they're asked. Okay, let me swiftly come to Salah Negam, known well to many of us, director of Al Jazeera English News Channel. Please, sir, be upstanding, and we'll bring you a microphone. Salah, are you in the room? Yes, I'm You're hiding. Thank you very much for having us here and discuss that important topic. It's about unmasking false narrative. I'm afraid that the definition of false narrative will be a little bit difficult to pinpoint, because a false narrative for someone will be the right narrative for the other one. And in the Middle East, we notice that more than anyone else. So I would like to get your view about that, please. Important is that the narrative is true, that it reflects the reality, and it is not biased. Because if it's biased and it is pre-organized, or especially when it is part of coordinated campaign, as we call it, a media attack, then it's one thing. If it's just lack of information, it's another thing. But what Azerbaijan faced and continues to face is a coordinated media attack. And it coincides with important geopolitical developments. When those who orchestrate this media attack cannot get from us what they want, and they cannot get it because what they want is against our interests, they use this mechanism. There are many other mechanisms of influence. I can name NGO, financing, different other interventions into internal affairs of a sovereign nation. But media is the most visible and the most sensitive, because it is, especially when it comes from a big and famous media outlet. So I'm sure that what we already are discussing for almost 3 hours will help us to deliver the message to those who use media as a weapon. It should not be used as a weapon. And also there must be a variety of opinions. What we see now in many countries, that media reflects only one opinion on this or that subject. And when you go to Europe, you see one narrative. When you go to some Asian countries, you see another. When you go to Russia, you see the third. When you come to Azerbaijan, you will see the fourth. So this is how it is. It became too politicized, too politicized. So that, again, it's up to you to give us your recommendations what to do. Thank you. And last but by no means least, our final question to Mr. Yusuf Ozkir, the acting president and executive board member of Anadolu Agency. Please, sir. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Şuşa'da olmak çok güzel. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum.
Ayrıca yol boyunca yapılan tüneller, yollar bu kadar kısa süre içerisinde bu inşaat faaliyetlerinin yapılmasından da açıkçası etkilendiğimi söylemem gerekiyor. Sorum Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili olacak. Gördüğüm kadarıyla Karabağ Zaferi Türk Devletleri Teşkilatı konusunu da ciddi anlamda etkilemiş gibi. Çünkü zaferden sonraki sürece baktığımızda ciddi bir hareketlilik var. Hem isim değişikliği oldu hem toplantılar arttı. Ve son toplantı da burada Haziran ayında sizin ev sahipliğinize gerçekleşti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, ki onu da belirtmem gerekiyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kıbrıs adasındaki Türkleri oradaki Rum yönetiminin işgalinden kurtarmasının 50. yılı bugün ve bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde törenler düzenleniyor. Çok kalabalık bir heyetle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada bulunuyor ve sizi de isminizle anarak, bu ev sahipliğinize de vurgulayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın buradaki zirveye katılımına da değindi ve teşekkürlerini de iletti konuşmasında. Sorum şu, bundan sonraki süreçte hem küresel ölçekte saldırıların çok arttığı, zaman zaman 3. Dünya Savaşı'ndan bahsedilen bir düzlemde, pek çok ittifakın sarsıldığı bir ortamda Türk Devletleri Teşkilatı olumlu anlamda bir ivme yakalamış durumda. Bundan sonraki süreçte bu teşkilatın siyasi, ekonomik, ticari anlamda ve aynı zamanda veya diyelim askeri anlamda uzun vadede nasıl bir perspektif var? Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararasılaşma ve tanınma çabaları bağlamında da bir yorumunuzu alabilirsem çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İlk növbədə Kıbrıs qardaşlarımızı bayram münasibətilə təbrik edirəm və Kıbrısdakı qardaşlarımıza yeni uğurlar və mutluluq arzu edirəm. Hörmətli Ersin Tatar'ı mən Azərbaycana dəvət etmişdim. Birkaç ay önce benim misafirim olmuştur ve onu özellikle qeyri-rəsmi zirvə görüşünə də dəvət etdim. Bildiğiniz kimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık gözlemçi statütuna maliktir ve gözlemçi statütunda artık zirvə görüşlərində iştirak etmiştir. Ancak ilk defa olarak masa arkasında öz bayrağı ile bu təşkil edilmişti ve burada biz öz qardaşlıq borcumuz nədirsə onu da yaptık. Ve hesab edirəm ki, Sayın Ersin Bey'in bu toplantıda iştirakı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına doğru atılan önemli bir addımdır. Biz her zaman öz Kıbrıs kardeşlerimizle birlikte olacağız. Azerbaycan'dan büyük heyet gitmiştir. Bugünkü bayramları birlikte kutladılar. Hem devlet memurları, aynı zamanda milletvekilleri de bugün Kıbrıs'tadılar. O ki qaldı Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelecek inkişafına mənim baxışlarım burada tamamilə aydındır. Mən əminəm ki, bu təşkilatın çox böyük gələcəyi var. Təşkilatı daha da yüksək pilləyə qaldırmaq üçün ortak çabalar gerekir. Coğrafyamız çok büyük. Doğal kaynaklar, ulaştırma yolları, genç nüfus, artan nüfus, bütün bunları ben öz konuşmamda söyledim. Yani bütün bu faktörler teşkilatımızın potansiyelini əyani şekilde gösterir.
Və biz birliyi daha da gücləndirməklə Türk Dövlətləri Təşkilatını dünya çapında güc mərkəzinə çevirməliyik. Çünki bugün birkaç uluslararası təşkilat var. Bəziləri kriz içində, bəziləri tənəzzüldə. Türk Dövlətləri Təşkilatı qalxışda. O qalxış rahat olmalıdır və ortaq çabalarla buna nail olacaq. O ki qaldı askeri alanda işbirliyinə, buradan birkaç yüz metr məsafədə əziz qardaşım Tayyip bəylə biz 21-ci ilin Haziranın 15-də Şuşa bəyannaməsini imzaladıq. Türkiyə-Azərbaycan rəsmən müttəfiqlər oldu. O cümlədən hərbi sahədə. Yəni, hesab edirəm ki, bu gözəl bir örnəkdir bütün Türk Cumhuriyyətləri üçün. Təbii ki, hər cumhuriyyətin öz siyasəti var, öz baxışları var və biz təşkilat olaraq hər bir ölkənin bağımsızlığını dəstəkləyirik, qoruyuruq və hər şeydən üstün tuturuq. Ancaq siz də qeyd etdiyiniz kimi Qarabağ zəfəri bir çox adreslərə bir gözəl bir mesaj oldu. Gücümüz birlikdə olanda yumruğumuz daha ağır olur. Dəmir daha möhkəm olur. İnşallah belə də olacaq. And what a perfect note to wrap up our discussions. Ladies and gentlemen, please join me in thanking President Aliyev for his extremely generous. Я понимаю, что я нарушил протокол Рейки, sorry, Рейки. Но я, конечно, хочу поблагодарить вместе здесь присутствующих вас, Илham Aliyev. Последнее дело – это дополнять президента, комментировать его. Но один вопрос, на который вы отвечали, я не могу не прокомментировать, вы уж меня простите. Давайте. Вы отвечали на вопрос моего друга из Израиля и назвали два важнейших компонента, которые в Азербайджане исторически делают совершенно уникальную атмосферу. Вы нам сказали – общество и власть. Но, будучи азербайджанцем и президентом всех азербайджанцев, поэтому человеком скромным, вы не сказали о третьем факторе, на мой взгляд, главном. Это уникальная, фантастическая толерантность азербайджанского народа. И вот именно азербайджанский народ своей толерантностью, своей открытостью позволил создать в Азербайджане испокон веков такую великую атмосферу. Как человек, который больше половины жизни прожил в Азербайджане, я могу это свидетельствовать. Поэтому наша благодарность не только власти, не только обществу, но и азербайджанскому народу. Спасибо. Accepted. Accepted. Thank you again, everybody, and let us now please enjoy some fantastic Shusha hospitality. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for the patience. Thank you.